Niaje, it's another Sunday, it's another time for yet another Sanaa kwa Sana Sunday conversation. Asante sana kwa kukuwa hapa. Shukran sana for taking the time to be here, for taking the time to watch this, na kukuwa interested in kuona hii discussion, hii conversation, kusikiza our experiences venye zimekuwa na kuunderstand what the journey has been, kukuwa on YouTube for a year now, since 2020 August hadi 2021 August, na hiyo itakuwa the conversation for today. Na asante sana once again samahani kwa kukuwa hapa, na hopefully nitakuwa able kualika some individuals wa share experiences zao, na tuongele hii journey jinsi imekuwa, na kuinvite pia wewe kushare experiences zako with us, having watched our content, having consumed our material, na having engaged with us huu mwaka moja umepita, regardless of place yenye ulitupata. But kama umeengage na our YouTube content, kama umeengage nayo on YouTube, kama umeengage with the content hapa on Instagram, the snippets zenye mi ushare, kama ni on Facebook, kama ni on Twitter, whichever platform interact with our work from, share experiences zako kwa comments, na uniambie how it has been for you. So hiyo itaform our conversation for today. So nitasubiri watu kadhaa waje, alafu we shall kick it off then. Stay tuned. This should be a fun episode, just like the other ones. They're always fun, always interactive, always engaging, and I'm sure hii pia itakuwa one of those episodes. In the meantime, natumai uko salama salmini, natumai umeshinda vyema hii wiki, and sijui kama uli check out our conversation ya last week, ilikuwa kuhusu Kenyan spoken word, na tukadiscuss quite a lot kwa hiyo episode. So pia nakukaribisha sana ukipata muda, na iwapo uko interested kuicheck out as well. Ilikuwa vitu nimesema zinakwanga fun sessions, na tuli delve into the Kenyan spoken word scene, na tukaangazia different aspects of the scene na different aspects of the craft, from performance poetry to page poetry to wasanii wenye wame transition from being spoken word artists to being rappers, and then from rapping to using spoken word pia as a medium, and then stories za nurturing in the scene na venye nurturing imekuwa, and amongst other topics as well, amongst other topics pia. And
ilikuwa fun sana, na hiyo pia ni another conversation which kama uko interested in, feel free to check out. Ilikuwa the last conversation that tulikuwa nayo on Sunday. Yes, so niaje Stella, natumai uko salama salmini. Stella alikuwa hapa last week, alispend some time with us last week, na namuona hapa tena. Shukran sana kwa kuwa mtu wa kwanza hapa, na leo nataka tuongele our Sanaa kwa Sanaa experiences since imekuwa mwaka mmoja since ni take the leap na nianzishe a YouTube channel na kukuwe na a YouTube branch of Sanaa kwa Sanaa which has been a blog since 2018, and nika decide to extend the media, to extend the platforms, to extend the way tuna package the information na the content. And last year in August nikafungua a YouTube channel, and then tukakuwa na the first video, nikapost the first video on 28th, which 28th ilikuwa jana, and nika decide inaweza kuwa fiti tukidiscuss how that journey has been. Inaweza kuwa interesting sana kusikia how our experiences imekuwa having been part of hii journey for a year, na kusikia experiences tofauti from different people, from the team na watu wenye wamekuwa na mimi na wakani join for hizi reviews na wamekuwa integral kwa hii safari. Alafu pia kusikia toka kwako as someone who's been watching our content, as someone who has engaged with our content regardless of kwenye umeengage the content from whichever platform, na regardless pia of time umeget kuinteract na Sanaa kwa Sanaa na uko na kazi zetu. So tungetaka sana have hizo conversations na pia tusikie toka kwako as msemo mwenye interact na content yetu, ushare pia experiences zako with us, utuambie your moments, favorite moments, utuambie reviews zenye umewatch, how you felt about the reviews, kama tulikuput on to an artist huko unajua, an EP, an album, a mixtape huko umesikia before, msanii mwenye ulidiscover kupitia our channel. Tungependa sana kusikia kuhusu experiences zako as well. Niaje brother man, nakuona sana. So nilikuwa nasema how on 28th August 2020 ndio premiere my debut video on YouTube. Alafu ilikuwa hiyo weekend, hiyo Friday, Saturday and Sunday nilikuwa na drop 3 videos, nilikuwa na premiere 3 videos back to back. Zilikuwa zina husu battle rap na zilikuwa reviews, reactions na reviews za battles zenye zili happen courtesy of Hip Hop Garage. Kulikuwa na Verdict versus Ghost Flow, kulikuwa na Raps by Q versus Rhyme Freak, alafu kulikuwa na the third one was Nemesis versus Kalimani. And yeah, nikazipremia
as the first videos kwa the channel, and that ilikuwa a leap that I took, and ilikuwa because I usually do easy reviews. Irauka, anytime you are ready to your invite. And mufanya reviews za battles, but hiyo time before ni put easy videos on na nizishare na nizi edit alafu nizi premiere, nilikuwa nimejiambia I will not write a review, I won't write a blog article ya kureview easy battles zenye zime happen, because I have been doing that, na nilikuwa najiambia nataka nifanye a video recap of the battles zenye zilikuwa zime happen. So ilikuwa a sort of kujichallenge na pia kutake hiyo leap. So in July nilikuwa purchase a software ya kuedit inaitwa Wondershare Filmora. Hiyo ndio mtumia kuedit, na purchase in July a lifetime subscription, and pia hiyo ilikuwa another leap that I was taking. Nilikuwa research a few editing softwares that I can use, and months before niamue kupurchase, nikiwa kwa hiyo phase ya kuresearch, nilikuwa nimeuliza DMB Mujera, a friend and a partner and a brother, kuhusu software za kuedit. Juu kuna time alikuwa amefanya an internship at Filamu Juani, na sahau the exact name, but alikuwa amefanya an internship huko, alafu aka get into editing, na alikuwa na a few pointers hapa na pale, na so randomly one day have discussions kuhusu editing na film. Hiyo ilikuwa kuna time nikamuuliza, akaniambia kuna Wondershare Filmora which I can check out. So time nilikuwa na get into hiyo space ya kufanya research na kudai kujua software za kuedit, nikicheck a few of them na kuangalia the prices na kuangalia kama ni free or not. Nikakumbuka niambia kuhusu Filmora, so I checked it out, nikaangalia, and then edit up a small video ya a trailer ya kuambia wase that Sanaa inaenda on YouTube. And then after export, actually I think ilianza na short video first ya kujaribu get familiar with the software. And nakumbuka even making that snippet ya kuambia wase Stella tulia ya kuambia watu that Sanaa iko on YouTube. Hiyo video ya kwanza ilikuwa stressful because I am getting into video editing and hujui how editing works. It's something new, it's a new territory, so of course itakuwa stressful sana. Itakuwa stressful kujaribu kumake transitions, kujaribu kumake the video flow, kukuwa na a storyline, and then kujua which effects to use. So ilikuwa difficult, and even the first videos were difficult, but I managed. Na nilikuwa nasema nikiunda the first video as a trial kuangalia how ita appear. Nilikuwa natumia Filmora, ilikuwa na watermark hapo chini, ilikuwa inakaa horrible, ilikuwa inakaa vibaya sana, na singeweza kuitumia hivyo. Yes, it's free, I could see, but singeweza itumia. So na pia nilikuwa nishaweigh my options, niko na a few other softwares that I could use for my editing, but nikaangalia Filmora, nilikuwa nishai download, alafu nikaangalia their lifetime offer at the time. Ilikuwa think, how much was it? Can I remember? Was it $69? I think ilikuwa $69, I think. And then so part of the leap na part of niaje Kasioka,
part of the leap ya me get into editing na decide ku purchase the software ilikuwa idea ya investing in yourself, which is something that has been my philosophy since last year, ikikuja kwa kubuild Sanaa kwa Sanaa na kubuild also my art ni kuinvest. So kupurchase vitu kama a ring light, kupurchase a softbox light, vitu kama hizo, kununua microphone which nilibuy in December last year, hiyo ku elevate pole na upgrade, kununua item by item. Ilikuwa hiyo idea ya kuinvest in myself na kuinvest in the channel na kenye tunafanya, kuongeza more resources as we grow. So ukiangalia after ni purchase, ikatoa the watermark na nika share the snippet, which ilikuwa hell, such a simple thing, a 27-second video, but ilinisumbua sana. And even the videos after that ilikuwa tricky kiasi. Na ukiangalia the first videos nilishare on the channel, the first review ilikuwa review ya Lucky You by Nyashinsky, but before that hizo battle reviews zenye nimesema zilikuwa lengthy, 35 minutes long and then 50 and then 55 minutes long. Of course, if ningekuwa na understand as a content creator, niaje hizo as a content creator na pia as an artist, unataka kila kitu yenye umeshoot iende na ikuwe part of the final product, which you learn as an editor cannot happen. Ni kama editing poems, editing books, novels and stories, short stories. Ni kama uko na an editor, utajua the process. Ni not everything that you come up with itakuwa part of the final product, but still nilikuwa na approach na hiyo mentality nikianza. But afterwards, cause saa kama hizo reviews za battles, kuna a lot of things zenye unaweza cut na zibaki kwa wase unini ufanya videos wanasamanga kwa the cutting room floor, ungezi edit, uzicut, utane nazo, ubaki na vitu significant. So kuna hizo aspects of editing that nili get familiar with the more I did the editing. Now another philosophy that I use besides investing in yourself for whatever you want to do ni take the leap, jump, do whatever it is you want to do, start, alafu utalearn ukiwa kwa the process. Usingoje kila kitu ikuwe perfect, na usingoje environment ikuwe conducive enough, depending on how you want to term conducive and how you want to define conducive for yourself, ndio uanze kufanya kitu. Take the leap, utajulia mbele. So that's the case. Hata mimi nilikuwa na watch hizo videos earlier this morning, a few videos zenye tumefanya thus far, na nilikuwa I can tell hiyo difference na hiyo progress, na singeweza kuwa able kutell na kunote hiyo progress kama singe take hiyo leap na nijiambie I am not writing a blog review of a battle ama of those battles zenye nimesema za hip hop garage anymore. I want to record videos of them na nizi recap na nizifanye reaction videos. If I would not have done that, singekuwa a point where tuna have a conversation sahi ya experiences zetu za Sanaa kwa Sanaa, having been on YouTube for a year now since August 2020. So hiyo pia ni another philosophy that I use. Take the leap, jump and then just move. Wewe enda. I did not have easy lights, sikukuwa na ring lights, sikukuwa na softbox light, sikukuwa na microphone. I just had my phone na nikajirecord hivyo. In fact, the first videos on my YouTube channel, which kama hauko familiar with ama huja find the chance or the time to check out, ukienda kwa the link in my bio, utaona hapo YouTube channel, feel free ku check out. Kuna a lot of material there. The first video nilirecord na webcam ya laptop. Those videos are horrendous. They are terrible. They are terrible. And mi pia nikizirelease nilikuwa najua, I was telling myself these videos are
horrible, but since nilikuwa nachukua hiyo leap ya kurecord videos na kuzi-edit by myself na kuzi-release, I had to. And just as Stella nasema kwa comment, you can't grow what you haven't started. That's true. Hauwezi, kama hujaifanya, kama hujaijaribu, kama hujaanza, hakuwezi kuwa na hiyo room ya growth, na hakuwezi kuwa na any growth at all. But the moment you do it the first time and the second time and the third time, hii third time haitakuwa kama time ya kwanza, na hii second time haitakuwa kama first time. Even the gap ni symbolical. Know that kuna movement from point A to point B to point C, hivyo ukiendelea. And that was the case. Nilitumia webcam and those videos are bad. Sijui kama even the artists wenye walikuwa part of the battles wali manage kuziwatch from start till end. Na venye nimesema, they were 35 minutes long, the shortest. That's a long time apparently of most people. Mi mwenye mupenda kuna long form content, so na understand inaweza kuwa long for some people, inaweza kuwa short for some people, na sijui if length determines how you consume content. Feel free kuniambia kwa comments, because hiyo pia ni another aspect of the YouTube channel that mufikiria sana niki-edit length na kujaribu kuchop vitu na kujaribu kuimake short, and short pia inaweza kuwa relative. So I might think that 20 minutes is short, but inaweza kaa long for someone else. Also pia depending on kama ni internet affordability, kama unatumia data bundles, kama unatumia wifi, hiyo pia ni another factor. I might think 30 minutes ni long, but kwako inaweza kuwa short and you might want to see more. But most of our videos zauchezea between 20 and 30 minutes. But hiyo aspect ya length ni kitu mufikirianga sana ikikuja kwa editing the videos before nizi upload to YouTube. And so hizo videos, the longest ilikuwa 55 minutes. And nasema after kufanya the editing over and over again, afterwards una realize, so ningekuwa nimechop hii video maybe ingekuwa shorter than it actually was. And you can see that transition kwa the subsequent videos. But za kwanza length ni refu, quality ni mbaya sana, quality ya webcam. Alafu natumia bulb ya Philips, I think kitu kama 65 watts. It was bad. So afterwards nikifanya subsequent videos, so afterwards the idea can hit that naweza tumia my phone kurecord. I can use my phone to record a video, so nikirecord reaction videos natumianga a software called OBS. Alafu nimemention my editing software ni Wondershare Filmora. I purchased a lifetime subscription, I think for $69 last year. Nikaibuy since I wanted to invest in this, nikaibuy mara moja, nikasahau hiyo story hivyo. I was done with it. Hivyo pia ndio mi work, nikibuy light I am done, nimemaliza, I move on to the next thing. Nikabuy mic towards the end of last year, I was done with that, nikamaliza. Just a small lavalier mic ya Boya. Acha nikuonyesha. This is the Boya M1 microphone. And indo box yake. Is it clear? Yes. Indio box yake. Na this was less than 2K. Like, this was less than 2K. And so that's the microphone. Na hiyo pia nilipurchase, nikamaliza, nikamove on, at least kupata better sound. Because za kwanza, for instance, when I was recording hizo reaction videos za battle rap, na hizo battles zilikuwa happen last year,
nilikuwa natumia nini earphones as the mic. Quality of course ni horrible, and then pia sikukuwa nimeangalia settings na kuziset correctly before nianze kurecord. So kuna a video that has an echo. No one nasema the quality is horrendous. Kuna video moja ilikuwa na echo mbaya sana, and you can't get, no one nasema sijui hata the artists themselves wali watch the video wenye wali battle, but ilikuwa na echo mbaya sana. Sikuwa nimecheck settings, and ndo nasema hizi ni vitu you learn as you go. So baadaye before the next video una ensure umecheck the settings, una confirm kama audio input na output ziko sawa, una ensure everything is okay before uanze kurecord. After that nikaanza pia kutumia phone, so najirecord na phone, and then I record the screen differently because OBS can record the screen and it can screen capture. So una record the screen kutumia OBS, and then baadaye kwa editing, since nili clap before nianze, kutakuwa na hiyo spike that will lead me na itan direct nijue how I'll align the clips, so that Kenya nime capture kwa phone na Kenya nime capture kwa OBS zitaendanisha pamoja. Hiyo pia nililearn afterwards na ni kitu nilifanya subsequently, so that when we were doing our reaction videos baadaye with the entire team, nilikuwa tayari na hiyo information na hiyo tip yenye ningetumia na that nilitumia when we were recording hizo reaction videos baadaye. And even hizo reaction videos za kwanza, since nilikuwa na record, I was using another app where inakuallow kurecord, inakuallow kunini, because on OBS where you can capture this video that you're recording on the phone, nilikuwa natumia another application for that. So nilikuwa natumia hiyo application that ilikuwa ina connect my phone and the laptop, ndio niko able to record on OBS with my video capture as the phone. Hiyo pia ukisikia kulikuwa na a buzzing sound. So the first times ilikuwa sawa, nilikuwa natumia wifi kuconnect. So you connect the equipment through the same internet connection at the same network ndio uweze kurecord. Kuna point ilifika ilikataa, so nilikuwa natumia USB. Hiyo application pia inakuallow kuconnect through a USB, and then kulikuwa na buzzing sound. So ukiwatch our first reaction videos where tuko wengi, na niko na Mosoti, Roger na Irauka, kulikuwa na buzzing sound yenye ungesikia, but ilikuwa because of the USB. What I learned later, na nilikuwa nasema earlier, ni I can just record with this phone, alafu ni attach the microphone to the phone, so that the video itakuwa imekuwa captured na this, and then the video that I record on my laptop kwa the OBS itakuwa na input yake tofauti, itakuwa na output yake tofauti, because ime capture sound as ilikuwa inatoka from the laptop. So and just basically najua inaweza sound a bit technical, but nasema tu hiyo process yenye nilikuwa na pitia na process nili undergo, ndio niko able shoot the videos better na kuzi-edit better, because nilitake hiyo leap ya kuanza na nika-learn as we went. And kama umeona kuna a video yenye nimeshare before ni go live, a few moments before nikuje live, hiyo video ina capture behind the scenes za how a typical review morning would look like for us. Na nasema morning juu si record asubuhi, na nikisema asubuhi na maanisha the wee hours. Na nimemeka joke about kwa hiyo video about sisi kukuwa nocturnals na kuinduct Mosoti into the experience ya kureview, juu hiyo ilikuwa his first time with us. The first time the first videos I released ilikuwa on 28th of August, and then 29th the second, and then 30th August the third video. And hiyo 30th August ndiyo tulifanya our first recording ever pamoja ya kureview an album.
na ilikuwa Lucky You ya Nyashinski, alafu Antidote ya Black Swahili, alafu Mambo Kavu ya Mambo Mix Music na Kafu The Truth. Hizo zilikuwa the first reviews we ever did, na tulizishoot hiyo asubuhi ya 30th August, na maybe around from 1 or 2 am ni tulikuwa na hiyo shoot. We are back. Someone was calling me. And ukiangalia hizo videos venye nilikuwa nasema ka Lucky You, our review ilikuwa 55 minutes long. We talked. And nilikuwa nasema how your aspect ya length ya video ni kitu mufikiria sana, na ni kitu inakuanga a conflict kwa kichwa yangu nikiedit. Kuna hiyo aspect na kuna hii side ya I want you to watch the entire thing. Nataka ni cut hadi ukue able na ina position ya kuna the entire video. Alafu on the other hand kuna hii side na hii view that nataka to exhaust as many things na as many points as we can kwa the review, and we want the review to be as comprehensive as possible. Miutaka nikitoka kwa a review nikuwe nimesema everything I wanted to say about a project, kila kitu. And so hiyo ndo conflict na hiyo ndo struggle mukuwa nayo nikiangalia the reviews that we do. Alafu especially hizo za kwanza kama venye nimesema review ya Lucky You 55 minutes long, which means you can tell the video was longer than 55 minutes. Obviously, unaona. And I don't think ilifika an hour, maybe I think ilikuwa 57 minutes long, I think. Alafu since sikuwa na mentality ya an editor, sikuwa najua that kuna some things I can cut and leave on the cutting room floor. Nilikuwa nachuja tu vitu kidogo sana, vitu kidogo. So sikuwa najua hapa hivi this unaweza toa, wacha na video ingekuwa shorter. Antidote ilikuwa 53 minutes long, I think pia ilikuwa around 55 or 57 the original video, I think. And after that ungeweza tell now the videos zinakuwa shorter, zinakuwa 30 minutes long, 30 something minutes long, 20 something. So inaanza kupungua, but hiyo mentality inaanza kuja afterwards. As an editor unaanza kuona okay, by the way, so I can cut this short, naweza toa hizi parts nibaki na kitu fulani. Na hiyo mentality na hiyo skill imegrow over time. Sasa inajua niko in a better position ya kujua what I can cut, what I can leave. But the main approach, na hivyo niko na a friend and a huge supporter wangu mimi kama msanii, na pia Sanaa kwa sana mwenye amekuwa impactful sana na integral, anaitwa Deriki Kobwa, mwenye hiyo nipatia pia hiyo surety. Na also mtu kama Stella uko hapa, asante sana pia kwa watu kama Stella who will watch the entire thing, wataona the whole video. Haitajalisha how long the video is, how short the video is. Again, imesema ni relative, na nimekuambia uniambie if length matters to you, how long a video is and how long our videos are, specifically since tunaongelea Sanaa kwa sana. Does that affect how you watch a video by us, a review or a reaction video? Niambie kwa comments. But hao ni watu wenye nawashukuru sana because they'll watch the entire thing, na hata kama hawata comment on the video our interactions na our conversations, nitajua they consumed the entire content na waliwatch video yote, na tutakuwa na a follow up conversation from a review, na unaweza tell yenyewe mtu ameona hiyo video. So hizo ni vitu zenye unipatia
hiyo certainty na hiyo go ahead that iko tu sawa, you're doing it venye inafaa because uko comprehensive na mnachambua na mmeget into detail venye inafaa. Na hiyo kwa kenye mutaka sana nikifanya hizo reviews, mutaka wewe as a fan, whether umesikiza the work or not, uone that enyewe kazi tulisikiza na it's an in-depth review. Mutaka pia msanii kama atona the work pia ye mwenyewe pia wenyewe these people listened to the work na wako critical na wameichambua na walisikiza venye inafaa. So hiyo ndio kwa my approach going into reviews. Mutaka zikwe as comprehensive as possible, na mutaka sisi sote, if we are doing it the four of us, to share our reviews as honest na as candid na as objective as we can. Alafu at the end of the day ukiona ikwe pia comprehensive na umeshare whatever it is you wanted to say about the review. And that was the approach, and that is always the approach going into the reviews. Na nilikuwa nasema niki-respond ama niki-mention comment ya Stella that Mosoti sio bundi kama wewe, alafu anacheka. So 30th August ilikuwa the first time we were shooting our reviews. Like you, Nyashinsky, Antidote by Black Swahili, Mambo Kavu by Kafu The Truth, na Mambo Makes Music, Kafu The Truth, na Mambo Makes Music. After that, our second shoot ilikuwa October 25th, I think. So your post yenye nimeshare before hii live, which is the last post before this live, ni videos za behind the scenes. Tulifanya reaction videos 7. Hiyo ilikuwa the first time tunafanya reaction videos pamoja pia, and ilikuwa new experience. Na hizi videos they're always fun to do. Ilikuwa the first time tunafanya reaction videos pamoja, ilikuwa our second shoot pamoja, alafu ilikuwa the first time for Mosoti kukuwa na sisi. Kama uliwatch review ya Lucky You, Antidote na Mambo Kavu, uliona Mosoti kwa hizo videos, but alishutia mtaani kwao, hakuwa na sisi kwa the nini during the recording. Second time alikuja, ilikuwa first time kwake. Sasa Mosoti hakujua Mosoti hakujua watu huwa hawalali. Sijui kama umewatch hiyo post nasema before kuja hapa, but pia you can watch it afterwards. Wale Kenya nasema we joke about it kwa the video. Hakujua hao ni watu huwa hawalali. So we shoot. So this is before we review. Whenever I want us to do reaction videos, mutaka we start with the reaction videos kwanza, because they are easier to shoot, alafu ni spontaneous na reactions zako ni real time reactions, so you ni quicker kuifanya. Set the video to record the phone, na mutumia phone ku record all my videos to date, nimerecord na simu zote. Again, niki digress kidogo, but still na link on to idea ya ku take the leap. Use what you have. That is my third philosophy going into this. Ya kwanza ilikuwa kuinvest in yourself. Actually ilikuwa ku take the leap and start. Uta learn as you go. Ya pili ilikuwa kuinvest in yourself. Kuinvest in yourself, kama ni kwa equipment na resources na softwares na applications. Invest in yourself venye unaeza. Now that's the additional point sasa yenye pia nasema, na kitu yenye pia nimelan sana. Use what you have. If the software you can have, ama if the app you can have ni only a free application on your phone, itumie. Kama light uko nayo ni bulb ya Philips ya 65 watts, which nilianza nayo na nikatoa 3
horrible videos, actually more than 3, because pia kuna videos zingine after that through the years nimerecord hapa kwa room yangu, sikuwa na lights, they are horrible. Nilitumia hii Philips bulb ya 65 watts. Use what you have. Kama unaweza record kwa phone and that's all you have, which is all I have had, nimeitumia, and here we are a year later, nime manage to produce over 200 videos on my channel using my mobile phone, using my smartphone. And here we are having this conversation. Na kama venye Stella amesema, you can't grow what you haven't started. That is the case. Kama singeanza hii conversation na ingekuwa ina happen, ama ingekuwa ina happen later, kama ningejipatia excuse ya sina camera, sina lighting, sina the conducive and the perfect environment, singeianza. But niko so glad that I started, na nimetumia what I have, what I had, and here we are at this point in time to have hii conversation. So take, set up the phone, set up the laptop na speaker, play the songs, let's review some music. Take, let's react to some songs, and then let's do the reviews. So on that day, hiyo post yenye nimepost before this live, tulifanya 7 reaction videos, 7, and tulifanya Trouble Dots, tulifanya Kevo K-Force, go get it, go and get it, tulifanya Calligraph, kwenda, hata utaona Mosoti akirifa tu kwenda ina joke. Tulifanya King Kaka wajinga nyinyi part 2, the snippet. Tulifanya Monaja, tulifanya Scam Cardinali. Those are 6, I think. So tulifanya a number of reaction videos, and then after that, now we go to the real work. the album reviews. Sasa kazi ikaanza, and tukafanya Fadela ya Kevo K-Force, and then Mosoti pia anaitaja kwa hiyo post. Tukafanya Frequency ya Checkmate Mido, and then tukafanya Sadfa ya Trouble na Akili Black. Now hii ndo part where unaweza ona that Mosoti si bundi kama mimi ama kama Irauka na Roja venye Stella anasema. kwa review haya kuna some noise kidogo, subiri. Haya. Siku nataka hiyo noise, hiyo disturbance iko part of the experience. So naona Irauka kwa hapa ata to join in a few. Nilimshow join akiwa free, lakini naona ni kama pia anasikia conversation, anasikia discussion kwanza. So
after and acha niseme hivi, just as I've said kwa hiyo post, I am indebted to these brothers for being with me kwa hii safari sana. I am indebted to them a lot, na niko eternally grateful for them accepting to do this. Na najua itakuwa kuja hapa tazusha sana kuhusu nimefanya sikie kazi mbaya na nikasirika akisikiza wasanii wa Kenya wenye hangewahi sikiza maishani mwake, and niko grateful sana for them kuwa part of this na ku accept, and to Irauka specifically for hosting us, yani for more than a year. Sana for his hospitality sana. And venye nilikuwa nasema tumefanya 7 reaction videos, alafu tukafanya Fadhela, which was a long ass review as usual. Si uongea sana, na if you're doing a review na uko na watu wenye wako na views na the conversation yana get heated ama interactive, itakuwa long. Tukafanya frequency tuliargue na Mosoti kuhusu ngoma moja kwa hiyo review na placement ya hiyo ngoma, so ikakuwa a long ass review, which tying into my concerns kuhusu length ya videos, I broke Fadhela into 2 parts. I think I broke actually hizo reviews zote, since nilikuwa na concern ya time. The first time tulishoot, the second time which ni time tumefanya Fadhela, frequency na Sadfa, hizo reviews 3 ziko in 2 parts zote. Nilizi break down into 2 parts because nilikuwa worried kuhusu time na kuhusu length. So nilizi break down into 2 kujaribu kuzimake 20 minutes long part 1, part 2 pia 20 minutes long, same 20 something minutes long both for Fadhela na frequency, and then Sadfa 16 minutes long, I think 17 minutes long. So tumefanya reviews hizo mbili, frequency na Fadhela. So if you watch hizo videos nimeshare, Roger anasema how Irauka hakulala usiku nzima. Of course, whenever we are reviewing, sleep is not even a discussion unless msee atadai kuteka nap which Mosoti alifanya the second time. I think it was the second time tukifanya reviews in December. Mosoti alinap kidogo before tuanze because alikuwa amekuwa na a long day, so he had to nap for 45 or so minutes. Na pia a few reviews when Irauka hakulala the previous day, and most of the time that happens, hakuangi amelala on Friday kuamkia Sato, utampata maybe alikuwa job, and then alikuwa job the following day mchana, deliveries, akarudi kazi, and then usiku pia tuko kazi. So inakuanga crazy sana. So in such instances utapata maybe ameamua kunap kidogo for a few minutes ama an hour before tuanze job. But sasa hii si iko one of those days, after having a heavy day Friday, getting into Saturday and a hectic Saturday and not sleeping, Sunday morning ya 30th August, leo 29th, so ilikuwa such a weekend. Tulifanya hizo reviews mbili, akatoka around I think 5 or 6 am, akatoka 6 am kwenda job. Crazy. The things tumefanya na hizi reviews happen ni crazy sana. Maana nawashukuru sana for their sacrifice na their time na input. Wamemeki channel what it is today. Akatoka kenda Wera, and you regret sana because he really wanted to be part of the review ya Sadfa sana, but hakukuwa able to. So kwa Sadfa tuko watatu, Mosoti, Roger and I. Na ukiwatch hiyo review utaget the joke kwa hiyo post. Mosoti alikuwa na doza and I think I had a call na Trabuli after he watched the review, and the other people whom I'm appreciative of ni wasanii wenye huona hizi kazi
and they'll give me their feedback, and then I'll pass it on to the team na nitarelay the information to the team. Au pia ni watu mushukuru sana wale wasanii wenye huona the work, and they'll give me their sentiments na wataniambia how they felt and what they thought about the review. So nikiongea na track niambia manze how Mosoti alikuwa na doze off kwa hiyo video. Nikamwambia Mosoti is not one of us. Ilikuwa fashion yake kuja na hakuwa anajua how this goes. Alijua hiyo day. Aliona movie. Aliona movie cause mimi na Roger sikuwa nocturnal na sikuwa active na sifanya kazi at night. Some seem nocturnal, but when it demands yeye atakuwa sawa, ataenda the entire night, hiyo si shida kwake. But on that day Mosoti learned. But it's just amazing kuona that hiyo ilikuwa the second shoot, and by nikitoka hapo nilikuwa na 10 videos to edit. That was the first time I had a bulk of work to do. 10 videos to edit. Ilikuwa crazy. Bado ilikuwa my first moments za kuedit, so I was still learning kuedit and kujua how to edit a reaction video, kujua hata ndio Roger amejoin how to edit a reaction video, kujua what to nini kukata, nini kubaki nayo, all of these things. Na ilikuwa an exciting thing kufanya, but edit 7 reaction videos, 3 reviews za kufanya, and then una consider acha nizicut short ndio mtu aweze kuziona, the audience aweze kuziona, and so una consider all of these things ina happen at the same time. Alafu pia my initial days za kuedit na kulearn my software, kujua what is where na kufanya all of these things ilikuwa crazy. But just with that, after that second shoot tayari tulikuwa tushafanya 6 reviews za albums. So kuangalia how we've been able to do this na sacrifice ya these human beings imekuwa integral sana kwa make each channel what it is. Na nilikuwa nasema we have done 200 videos plus on that channel, from reviews za albums, reviews za mixtapes, reviews za EPs, tumefanya conversations, alafu mimi nimefanya reviews za battles, since watu haonangi Kenyan battle rap ama wasifanza battle rap, hizo mbuzi fanya peke yangu. Kuna some reactions pia zimefanya 200 plus na reaction videos 200 plus so far. So hiyo imekuwa an interesting journey yenye imekuwa nayo. Na now since Roger has joined pia, Irauka tuma request yako kuja hapa to expand. Yeah, what it does. Yeah, apologies for being late. But, no pressure. Yeah, good things come to those who wait. So yeah. And here you are. Yeah, here I am in all my glory. Lakini pole, I was chasing the bag, so kuna a few things. I had to finish up before usiku ikwe late sana. So yeah, umeshindaje kaka? Lakini hata story ya chasing the bag ndio nilikuwa na mention how sijui kama umeona video nimeshare before come live. Umeona hiyo video? No, sijakuwa. So nimeshare BTS fulani that tulifanya on the second time we were recording, na ilikuwa mara ya kwanza for Mosoti, but hiyo second time whereby and it happens most of the time, tuta record reviews in the morning, alafu Irauka atatoka endewera bila kulala. Yeah, 5 am and 4 am. Yeah, anaenda kubake 5 am 6 am aendewera na sababu tu nimesema story ya getting the bag. So ina happening be crazy. Yeah, umeshindaje lakini man? Mimi niko fiti sana. Nilikuwa napeana synopsis ya how the 1 year has been so far na place tumefika hadi hapa, and kupeana tu a summary ya how the leap started na niaje take your leap na kenye tumefanya,
and building pole pole from the beginning, and here we are a year later. Na nilikuwa nasema interestingly because nilikuwa naangalia the dates za our first videos. Our first recording ilikuwa on 30th August, and then Yeah. leo ni 29th, so ilikuwa such a weekend. And when I was thinking about it earlier in the week, nikamwacha hii kwe our conversation for tonight, for this evening, sisi kuongelea experience ya Sanaa kwa Sanaa kukua on YouTube for a year, and extending from the blog kwenda YouTube, na kushare our our critical views on music na nyinyi kudis wasanii wa Kenya. Imekuwa fun man. Nyinyi kukua disrespectful to artists. Now we've I think we're three of one of the most hated people kwa rapper, but tunapatia content, you know, because you know rappers can't keep talking about haters not waoni, so you know, Haters. yeah, there's a reference like unaweza to call out by name, sitakuwa na shida, you know. Yeah man, you know how they do it, though the most people do it in a subtle way, but kuna ingine like wako blunt, wako like yo man, screw Sanaa kwa Sanaa, yada. Yeah, nataka ifikie hiyo point man, nataka ifikie hiyo point, I'm waiting. I think Hizo ndio goals. I think hata ndo UK na hapa yeye alisema msireview kazi yake. Yeye ni yule mkimdis atawaambia fuck Sanaa kwa Sanaa. Ai, tuna review. Toa nini? Toa project. Ama toa official song. Yatasema fuck Sanaa kwa Sanaa. Yo, Irauka, hebu jaribu kutoka then ukuje tena uone itakubali. Jaribu kutoka then ukuje. Ngoja. I think itakubali. I think nilikuwa nasema how na appreciating wasanii wenye huona the reviews, na nilikuwa naongelea Trouble specifically, and kuna other artists as well who checked our works and they've given us feedback, na nimerelay the feedback na their responses to you as well. But nasema ikikuja kwa reviewing artists, how you respond to the reviews depends on how you perceive the work. It depends on how you perceive the review. It depends on if you watch the entire thing, kusikia all our sentiments. Unajua maybe we watch the beginning, ukasikia tu comments mbili ukaona these people are disrespectful to my work. Asana hate. Yeah. Nilikuwa nasema how na appreciate mtu kaa Stella nimemention, na pia best yangu anaitwa Didi Kikobwa. Hao ni watu wenye nimeinteract na hao na they watch the entire thing. They watch, haitajalisha how long the video is. Kuna mtu kama Peter, yeye pia you consume the work sana. Najua pia kuna other fans and viewers who watch and perhaps they are silent watchers, na hama tujiongea now about the reviews, and pia wasanii wenye watch the entire videos na wakatupia feedback, watajua this is a critical review, na watasikia the entire spectrum of our views. They won't just pick something small yenye msame wana kidogo wakahepa, unajua. Or hata kuna msanii wenye tumereviews their works na si ati tumezipenda, but still hawata take it personal. No. It depends on how someone atachukua the work. Ndio msee aseme fuck our say. No, it's never personal, man. It's never personal. Not at all. Yeah. Ni although earlier on ilikuwa very very hard kusikiza just the work in itself without going back to what I usually listen to, especially kikam kwa hip hop.
ilikuwa very 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 difficult to just consume the work without comparing. Yeah, because when you do, it's almost never gonna whatever. Much. Yeah, it's very very rare. But then kuna saa zingine you listen to something and you kind of ask yourself, umse usikizanga nini? Because if you listen to not even the most intricate type of hip hop, but maybe above average level, kuna vitu zingine huwezi andika na kuna vitu zingine huwezi put out there. So it's I don't know, man. But to be an artist, you need a high level of arrogance, man, because lazima ukae chini usikize useme yo this thing. Hiyo ni swali Sam uliza all the time kufanya reviews, especially after we are done with the review and now tuko unajua we are done. He always asks wasanii wanasikiza nani. So you know that phrase that every rapper includes, I'm the best, in the game, or mi ule msahau kusema. Best rapper. Because to say that, who are you comparing yourself to? Because if it's best rapper, or people comparing themselves to rappers like Big L, Big Pun, kuna msee mwingine, kuna msee alijicompare to DMX. But then unasikiza Kenya anasema and you're like, bruh, there are a lot of questions. Hopefully one day tutakuwa na like a panel discussion and invite some of this and invite some of these rappers that we have reviewed could join. You can have interviews with them. I'd love to have interviews with them. Yeah, as soon as Good Time alizokurenovatiwa, like a huge panel discussion. Tuite marapa wote. Yeah. Lazima tukuwe na security tight, so kufriskiwa lazima, because Finally. pull up. Finally. What was happening? Nilikuwa na bake. snack. Oh, niko na shanga shida umse iko wapi? Is nini? Shipo. Oh. I miss your food, Roger, nilikuwa nikushia tushie kwa sasa. Bado ni mapema, tuchukue Uber tufike time. Yes, ndio man. Niaje Shiro, unasalimiwa na Shiro Mutero. Shiro niaje. Yo, K9, you should have some cooking, because man, kwanga highlight. Mimi sikujangi jo Africans, nini. Sikujangi kazi, sikujangi kazi. So, niaje mwili. Fiti sana. Usalama? Niko freshi, congratulations, 1 year on YouTube. Nashukuru man. Watu wasikuja kikula kwa kazi bwana. Wewe ni kama ujui kazi tunafanyanga wewe. Buliza watu. Unajua kuna a few times tumeflat to the idea kukula tukireview kazi. Yeah. Pancake sessions bado ziko. Bana. So besides that, kuna time pia tumefikiria tukae tu na food tukireview. Yeah. Kwanza your day Norman na come and then some would just food na pilipili yani. Especially zenye wasajapenda kazi. Tumefikiria, let's just sit there and eat as we talk about the work. Yeah, man. Yeah. But shukran sana K9. Nilikuwa nikimention watu niko grateful for
K9 pia is another person mwenye najua amekuwa supportive sana of our work since tuanze. Amewatch our videos na yeye na videos zote, hata hapa pia on IG after a recording yenye alihata atakuja back na atawatch the video. Na ani watu wenye nikiangalianga story ya length and watu mufikiria cause pia we are not the idea ya marketing and acquiring an audience ni you're not doing it for everyone. If I have a K9, if I have a Roger, if I have a Stella, a Dero, a Peter, wenye wata watch the work na wata consume yote despite the length, niko grateful sana for such people. So K9 pia umetuambia congrats, but pia shukran sana kwako kwa kuwa an integral part na pila ikikuja kwa support yenye umetupatia kwa hii channel sana sana. Asante. Yes sir. So kabla uanze K9 ni vizuri kwa hapa for the culture. Yeah. Tafadhali msini review please. Takalia for the culture, next time tunakaa chini. Ama tuikalie saa hii. Hapana, tafadhali msikuwe hivi. Yo Sam. Pull up, Sam. K9 umse alisema tusiwahi review, alisema he can't take it. Alisema never. Last week ukiwatch stuff next time utawatch, alisema tusimreview at all. K9, just because you ask doesn't mean that we shall respect your position. plus Msikuwe hivyo. Msikuwe hivyo. So we have Roger with us, tuko na K9 with us, na tuko na Irauka with us. Nimesema K9 has been a pillar of support since tuanze hii shughuli, alafu Roger na Irauka, I can't even thank them enough, yani kwa ile kazi yenye wamefanya. Tuma kitu man, tuma kitu Calligraph George style. Tuma kitu. wamefanya kazi nyingi sana ya kupeleka hii channel to place imefika, na ani watu nimereview now since tuanze hii shughuli a year ago, na naona unit 1678 iko hapa, na nilikuwa naongelea Kafuda Truth na Mambo Mix Music na project yao Mambo Kavu, na how walikuwa hiyo ilikuwa part of the first batch of projects that tuli review kwa Sanaa na Kafu ni one of those artists wenye walikuwa positive na walikuwa responsive to the work, na wakasema wame appreciate the review amongst other artists who have done the same regardless of what we say about the work, whether ilikuwa positive or negative, regardless. And nashukuru sana pia kuona unit 1678 hapa na Kafu as a member of the team. So nilikuwa nataka to share nipo pia K9 is here as someone who has consumed our content and engaged with our work. K9, unaweza acha nianze na wewe then to get to Roger na Sam. Unaweza tuambia, share your experience na our YouTube channel. Okay, asante sana. Content iko sawa. Umse Tanzania, I want more poetry, I want more spoken word. Sam is here today, you shall ask him those questions if you have those questions. Mbona nitolea comments, wacha nitoe comments zangu. Kabisa. Reviews nimewatch hadi nimefanya nienda nikawatch project yenyewe, nimewatch review and then ndo nienda kuwatch project. Basically imekuwa entertaining manze, nikiamua kutoa zile episodes zimeni nice ni mob. However kuna episode fulani tukitoka hapa tunaweza ruka for the culture mbio.
Ende Check. uamke kesho ipate YouTube. Akue careful. We may Yeah, just have a man. Zoom call after Yeah. this. Sai tu. Haya. So continue. But feel free. It's a free space. It's a free space, speak your The same mind. space. Yeah. Is it a safe space? Very. It is. It is. But safe spaces also have consequences, Allah. so yeah. Endelea K9. No, Endelea. I'm just messing with you, man. Okay, so mi niko na issue moja I feel umepush as in tukiongelea Sanaa kwa sana mi think to hip hop automatically. Naweza pendelea, naweza omba management tafadhali focus on other arts like spoken word. Nashukuru mlifanya spoken word review moja. Lakini vile hiyo spoken word review iliisha, nikawa hakutaikuwa na ingine. Na ni poa sana kwa hapa. So sasa mtuambie ni nini mbaya? Na nini? Spoken word imefanya nini? Like first of all, Naweza kuquote words zako vile ulisema. Sema K9. Ati? Words zangu Mwambie Kenya alisema, mkumbushe. Sam ulisema hivi ati clearly you can see this is something you are trying and it clearly didn't work. What didn't work? The review did not work. There are things that can be said and there are things that can't be said. No, not can't, but rather should not be said. What? Why? See, kazi ya review ni nini? No. Kazi ya review. Cheki, hakuna vile review kazi hatusikizangi. First of all, it's not consistent. In terms of kwenda kusikiza, it's not consistent. And then second of all, in terms of what is out there, in terms of what is out ningetaka kusema we had a consensus, lakini sitaki kuarusha kwa any like Sami futu like with regarding to like ile content iko currently out na ukicompare na time because currently tuko 2020, although like ukicompare na ukiangalia 21 ukikompare na ile content imekuwa ikikua since like 2012, like there are very very few outliers. Now outliers hawaifanyi consistently. Wale wanaifanya consistently haifanyi for me haifanyi worth my time. Jumi my time is yangu ni very nini. Ukisikiza ukachini usikize project, cheki ukachini usikize project, like kama mimi like hiyo time mimi kwa nimeallocate. Hata kama nasikiza project kana natembea because I prefer listening to music kana natembea. Hata kana natembea sitaki kusikiza kitu ile pia haitanijenga ama like I want to have an experience. This is why I interact with art. I want to have an experience. Sitaki ku interact na art ile itaniacha ni feel sasa nilikuwa na do. Wow. Yo, tagline. Which is the case more often than not. Wow. As Sam always asks, kama umewatch our reviews. So tunadu na Peter pia ametujoin na Peter nilikuwa na big up earlier nikisema pia Peter amekuwa a pillar of support ikikuja kwa Sanaa kwa sana, na since anze kutu watch amekuwa pia an integral part of supporting us sana na kuwatch the videos na kutupatia feedback na kuinteract na sisi kwa the comment section. Yeye pia ni one of those persons mwenye nashukuru sana kwa support yake tukiongelea Sanaa kwa sana.
So K9 ameongelea experience yake so far, alafu at least umemention spoken word peke yake ikikuja kwa Sanaa kwa sana, and how whenever you think about Sanaa kwa sana you think about hip hop. Nilikuwa unasema atujiongelea other genres, because wewe ningeshuku sana kama ninge revoke yo No, sentiment kuna miziki ya wiki nimekupatia. but Ati kuna miziki ya wiki mi hufuatilia, but nini ukisikia tu Sanaa kwa sana bila sikiaga hip hop. but sasa No. tunasema But we've done a few albums. Especially this Roger, year we've done we've done a lot. We've done a lot. tumefanya maproject kibao. Tumefanya and ilikuwa yo linking to what Sam has said. Hiyo ilikuwa the best choice I think tulifanya. Na so one ilikuwa inspired na mimi kufanya a review a day in February, and of course which I do, nimekuwa nikifanya since 2019. I listen to a new project each day of February since 2019. It's an idea called music writer exercise. So hiyo inakusaidia as a music writer ku review music, and the idea ilianzishwa na a music journalist from America called Gary Suarez, and alianzisha I think in 2015. So mimi nilijua in 2019, and then nikaanza kuparticipate in that exercise. So nimeifanya since then. This year ilikuwa the third time nikiifanya. So na ukienda kwa YouTube utapata my videos and nimefanya this year. So the idea ni sikiza a new project that hujawahi sikiza before kila siku ya February, alafu andika a tweet about that body of work. So 2019 I did that for 20 whatever days, and then last year pia I did that, and then this year before nifanye niliamua kujichallenge, since nilisema how I work, I love to take leaps and challenge myself. So nilikuwa najua nitaifanya, so nilipanga the albums I want to do, I listed them out, and then before I did so, of course, mufanya all genres na mufanya across different eras. Haikuangi a specific genre, a specific era, mufanya across eras zote. Na of course genres ni different. Nikajiambia, since I've been doing reviews on my YouTube channel, what if nifanye videos as well of these projects, where I am listening to a project and then I'll record myself reviewing that project after my first listen. So ilikuwa a challenge on those two levels, recording a review a day and then reviewing a project on first listen, which sijawahi fanya before, but nishaambia Roger it's something I want to do ikikuja kwa review, and nikamwona nitekio leap na nifanye. And before that nilikuwa nafikiria ku expand horizons za Sanaa kwa sana ikuja kwa reviews na kufanya genres tofauti. And before ni get into it challenge, because Mosoti pia ilikuwa ijaribu, but ali get held up na kazi, akaona kazi nafanya si rahisi. Hii kazi si rahisi. Alishindwa kuifanya. So nilihavyo convo na yeye, na of course nikamwambia I'm not doing hip hop projects peke yake. So asante sana for the follow Shiro. Yeye pia alisema I'll do it, of course tutafanya hip hop. Nikamwambia of course hizi kwa hip hop peke yake. We do hip hop on our channel. You might as well take this time to do something different na kusikiza wasanii tofauti. And then nikamwambia nimekuwa nikifikiria kufanya other genres pia on our channel, because initially nilikuwa tufanye tu hip hop peke yake, na ni because nilikuwa na feel hip hop iko na gap kubwa sana kwa documentation. Na pia akaniambia by the way we might as well expand na tufanye other genres pia kwa the channel, na akaniambia kwa nini, because of how we were not a majority of the projects hatukuwa tunazipenda, and ilikuwa kama Sam amesema, when you want to listen to music you want to enjoy the music. Na so and pia nakumbuka pia nikishare idea na Roger na Sam, tukawaambia kuna other genres za Kenyan music where utapata enjoyable music na uta have fun with the music na uta enjoy, especially from singers. So tukajiambia why not do this na expand the horizons na tujaribu, na tukajaribu, na we have done other genres outside of hip hop na tume expand our horizons sana this year, na tumefanya wasanii different sana, na pia
Sam akaanza kupenda R&B man. Siku hizi Sam usikia Karun, hiyo sikiza Babra Wangoi, hiyo sikia Njoki Karu. Aish wewe. Lakini correction, Babu Rangwe nimekuwa nikimsikiza tangu kitambo. Ni vile sikuwa Najua. najua. Basi nimesema Njoki Karu na Yeah. nani? Na Karun. Na Lisa. Na Michelle. The Michelle that we love. Na Achieng. So tume expand other genres. Spoken word si genre. Spoken word ni genre. Yeah, it is. Yeah, It is. yeah. Yeah. Roger amesema ni genre. Ni venye Yeah. horizon zetu hazifiki huko na hazitafika huko. Yeah. Yeah. Ni kama mitambo ya zuko ifikaje umehoko. You know that line, yeah, from Lion King, the original one, no, not the remake, where Simba and Mufasa are on the cliff, and he says, "As far as your eyes can see in the horizon, all that is yours." Yeah. Matizetu zinaishia just before uingie poetry. Hapo ndio vision inakatika. So yeah. And so hapo ndio tunaacha kwa open minded, and I'm using open minded because earlier asubuhi nilikuwa na watch our few videos na nikapitia video ya Jungle Fever. Roger akisema how we are here because to show how open minded we are. Yeah. I am the most open-minded open-mindedness. You mwenye channel alafu someone who is constantly working hako kwa hiyo review. Yeah. So Shiro you mentioned Lisa Oduor Noah. Yes, kwa mziki ya wiki which K9 has mentioned. So mziki ya wiki pia I have touched on all artists you can think about, hata wasanii hujui about. I have been writing weekly articles on Kenyan music. Kila wiki different artists for 52 weeks. And iko kwa my blog. So ukiangalia the link in my bio itakupeleka kwa the latest article ya today, which ni mziki ya wiki number 52. But kwa one of those articles nilireview Lisa Oduor Noah, and then pia nimereview Kato Change's album, The Change Experience. When I was doing a review a day, I reviewed that. Na wako na ngoma na Kato Change kwa the album, 2 songs, and amazing. So Lisa Oduor Noah pia ni amazing. No, so ya Karun. Najua dream away. Yeah. Nilipenda kwa mziki ya wiki. I particularly enjoyed I think there are 2 or 3 articles where you highlighted producers. That was awesome. I did that for 8 weeks actually. Yeah. Ilikuwa kuna time tuliamua kujichallenge kusikiza producers peke yake. So I did that for 8 or so weeks straight, producers only. It widened my horizons because I was and that's the thing with muziki ya wiki, sijui who I'll come across, so I go and look for music. Ilikuwa amazing experience. Shiro kwa hapa earlier tumereview Checkmate Mido. At this point we've reviewed every Kenyan artist. Frequency got I think bado mwingi kwa spoken word na review almost every Kenyan artist. Mmekwama kwa mwingi. Sana for the culture. For the culture tutafikiria maneno ya spoken word. Sawa? Na wewe achana for the culture bana we. Ambia serikali kupe kazi bwana. It's for the culture. Roger, unasemaje kuhusu Frequency? Frequency ilikuwa yeah. And Kwasema Frequency was like the album of 2020 for most of us, if not all. No, for you na for me peke na Norman. I think na Norman. Kama na Sam. Yangu ilikuwa juu lakini ilikuwa top. Frequency pia. Frequency pia na nilikuwa na dude.
Yes, unajuaga nilimention earlier tukireview frequency ilikuwa our second time kushoot hizi reviews na ilikuwa the first time for Mosoti joining us on our reviews na tukamuonesha huko watu hawalalangi hako anajua yeah we go all night man. We go so all night. mkiona hizo reviews na reaction videos mjue hizo zilirekodiwa from 2 am all the way mpaka 6 or 7 or 8 am. Review yenye msa anasema sipokuwa ilifanywa 8 in the morning. 8 in the morning. So ilikuwa I was na hiyo time kuna nini? I think we had done 14 videos hiyo asubuhi. Yeah, and also on the same day I remember to review Michelle's album, but then something happened with the footage. We had to re-record. So we had to redo it. And then after redoing it, mimi nadhani kazi imeisha. And ufala hapa scrolling through YouTube ako like, yo, kuna hizi stuff za poetry, see we do it. And then he fala hapa. Ako like, yeah. Yo, mimi nilikuwa nimechoka man. Mimi nilikuwa nimechoka. So na so Peter nauliza to review the new amapiano hip hop coming in. Oh, so who is doing amapiano hip hop? I'm curious. I do know a few Kenyan artists. For instance, kuna Nabiswa, Son of Sun, Wanyama, amapiano. I have reviewed. Kuna a song by his nilifeature kwa mziki ya wiki, one of them. So ni msanii wa kufanya amapiano. So Ronjay ni aje. So sijui kama who msanii huyu pia anafanya amapiano hip hop Kenya. We might check out their work. Dancer tunaitwa Movers. Trio Mio na pia kuna watu kwa paka wana move to that direction. Ona mwanza unacheka. Wait, Trio Mio the nini? The cheza kama wewe. Sam, show your face. Huyo. Trio Mio sidhani tunaweza mreview. He's too dope. After your kazi. You guys are hating on high school. I'm still taking my hiatus from hip hop, so. Oh yeah. Yeah. Yeah, Roger na Kenyan rap. Yeah, I'm still on my hiatus. Hujasikiza anything? That is here, Rap whatsoever, any Kenyan rap. Any Kenyan rap. No, I think the only Kenyan rappers Roger is askia ama nasikia maybe when ametoa kazi this year, maybe Trouble. Yeah. His Spark, sindio his Spark, amedrop his Spark. Yeah. So I think Who hurt you? Tukifanya our top 5 projects of the year thus far, top 5 in quotes. Kauli watch the video, you know what I mean. Or Peter watch your video actually. Peter questioned Roger's credibility. Peter Roger just hear hip hop. Why is he giving us a top 5? Roger is here, Peter Roger is here. You can finish your beef in quotes. Because I was forced, man. But seriously, here's the thing. I don't know if it's you, Peter, or someone else mwenye alisema even if like kwa KCPE or KCSE, I think it was someone else alisema. Oh yeah, when alisema even if kwa KCPE the number 1 has like 200 marks, bado kuna top 5. Yeah, they still are ranking. But I don't know, man. I couldn't. I think we stoop had an that issue low. with the analogy. Yeah, I couldn't stoop that low, man. Analogy, yes. Yeah, but, I just could not stoop that low. With the analogies. na tukumbuke out of the Kenyan hip hop albums that zimetoka huu mwaka, Roger has only listened to one fully. Na ni masterpiece. Juliani. Yeah.
only Yeah. one fully, the And rest for that, zimemkataa. Anaingia kwa hiyo and na and confidence ingine amekuwa kufanya kazi. and Ati for ame that, Ati anasema mm, amekuwa anaingia akifanya kwa kazi. review na confidence ingine inaonekana. Nobody nah, Ilioka yeye because alikuwa, the rest nah, hajakuwa. because also nilazimishanga for nini for wakadinali they forced me to be there, and But that was I last told year. Hiyo them ilikuwa last year. who else I think kwa the top 5 hip hop projects of so far this year, nilieleza how far I got, you know, and it goes back to Kenya Sam alisema, ukisikiza mziki you want to enjoy yourself, na what African pays me is nowhere near enough. Akiongeza pesa sawa, nita nini, I will power through, but until then, man. Until then, it's not worth it. Yeah, I pick and choose. You know. Yeah, I pick and choose. Nilicheki your review for an adrenaline, and I was very interested. I was happy I made a disclaimer when you say like kuna lines zenye mtasikiza. Kuna lines Yeah, some had mtasikiza. questions for you. No, I made that disclaimer. I said, yo, there's some lines you're gonna hear. And I put it in the video here. Yeah, shukran. Yeah, it's a good reminder. Yes. That's Adrenaline ya Brian Nadra album yake, which tumereview. We have put in the work. See, we have seriously put in the work in the past 1 year. So Roger alafu then some for mwaka moja since tuanze ku review hizi projects, tulianza from Lucky You, Antidote na Mambo Kavu, all the way to our last project which imekuwa Fadhili Shindushi na Nikita Kering na the Brian Nadras. Tuanze na Roger, then Irauka. How has your experience been, ukisummarize? Mbaya. Next. Wow. No, I'm just messing. Nah, like I think the most important thing is having honest feedback and sijui kama nitasema unbiased because there's no such thing as unbiased, but but you get what I mean, because and it's something we've been speaking about whenever we do the reaction videos za YouTube, and then we go through the comments, and then tunaona hizo mafaa emoji zote na kali sana, you know, sijuliza shida ni sisi, are we the problem, is what we is the art that we consume imetuharibu, or you know. So imekuwa very, very important to have that honest review of different projects, whether the artist listens to the review from a point of this is constructive criticism, although saa zingine it doesn't seem that way, or whether I chukulie as we are just hating, you know, kuna to this day the funniest comment was like ile story ya single room, yo hate yote ndio iko hate yote ndio kwa maana hautatoka kwa single room. To this day man, no, mili ni bamba, it was like, yo, okay. Mi pia nilicheka. Yeah, I was like, but whether they take it in the spirit that is intended or not, bado kuna hiyo record, you know, of what we thought about the music, what we thought about, and we break down the criteria, unlike the recently concluded Ordinary Challenge, where people are giving their comments
Now, we don't know what they're basing it on. At the start of every video, for those of you who watched it, we always say what we look at: the production, the content / themes, the concepts, The concept, and the idea. so you know what we were looking at when listening to the project. And so you go deep. There's one time Sam kwa DWMD when he said what he thought the project was about. And I was like, with weapons of mass destruction. Mass destruction. And I was like, yo, man, I'm telling you, Nambali. Such a I'm telling you, fool. Nambali. That's I'm telling you, Nambali. you know. But yeah, like we actually sit with the projects, and I think it's another reason why niliata ku review hip hop projects is because when you listen to them before paying a review, huisikizangi just once. Nah. Like you listen to it 2, 3, 4, 5 times, and there are certain projects, especially earlier this year, when by the time ufike halfway through it, maana akili yako imetoka, and then unajiuliza, I have to, because of the credibility of the credibility of the channel, you still have to listen to it again. So being a part of it imekuwa as frustrating as it has been, co-exposed to what Kenyan hip hop is, imekuwa exciting could discover new sounds, new artists. Imekuwa exciting improve my active listening, which I don't think most people do. I don't even think most people know what active listening is. But imekuwa an exciting journey. To many more other genres apart from Kenyan hip hop. But what K9 is asking for. Yes, we get poetry. Clearly. Nah, man. Yes. Though Storm just released his EP. Yeah, an EP. I think inaitwa Mira. Sindio, inaitwa Mira. Ndio hiyo hata mtu ana kitabu hapo na EP. Okay. Haya. Okay. Yeah. Very inafaa. Yo, African idea. Since umsamelilia poetry sana, branch of Sanaa kwa sana, poetry with K9. Yeah. Haiko sawa? Yeah. It's like how it's like how Dead End have is the mic still on, and they have the hip hop thing, and they have Dead End Sports. Yeah, so K9 man. Poetry kwa ulikuwa unasema ndio hiyo. And since sijui kama Njoki yako hapa, Njoki pia ni fan wa poetry, mnaweza fanya hizi vitu mnaweza discuss wasanii wa poetry. Unasema nini K9? What's your objection? Watu wafanye kazi, waache kudelegate duties. No, delegation pia ni kazi. Ndio. You have to review. Sasa wewe unahepa kazi. Yeah. I've done my part. Hadi kuna kitabu, ulienda show jana, unaipa kazi. Ulikuwa na experience. Manze, Stella ameondoka, but amesema naomba kuondoka. Congratulations. Nakumbuka the exact day ulisema unataka kufanya reviews and other stuff. I'm proud of you, man. Asante sana Stella for being part of our journey. Asante sana. Irauka, experience yako kisummarize. Nikisummarize maze, imekuwa ups and downs. Most times like nikisikiza some projects mujiuliza enyewe how did I get myself into this? Nakaa chini several times, nimefikiria kukaa chini ku jot down my thoughts, like ku have like concrete thoughts zile nikisikiza hizi projects, and then nasikia like a lyric, it just turns me off. I'm like,
how am I going to write out that lyric? Ni kama hata kufikiriwa. You know, like that shame. Like so like the times just before to shoot. Ndio kupiga kwamba kodo ni aje. Ama nyi kujeni mshoot, mimi sijui nitakuwa nalala or something, you know, cause movie and then Stecky, I do not want to not like a project. Sitaki kuingia kwa project hata nikiangalia hizo titles hata oblation nimekuwa nikijaribu ku reduce sitaki ku like nasema sitaki kuchukia hizi projects. That's not my intention. It's not sort every time up until recently nilikuwa na what's it called, nilikuwa na very high expectations of every project. Kwanza with the titling and how the album looks like, unajua. But now over time nikakalkulan project ikam mimi nisikize like nisiingie na preconceived notions kwa sababu nikiingia nazo pia the letdown is so huge. Like for me the letdown is so huge. Ningesema pia I'm very thankful tulianza ku review easy projects outside hip hop. Imeni take back like ku open up my ear to sounds that I used to listen to a while back. Nikashindwa kutoka. Ilifika hivi ndio wanafungua graphic gate. Sasa utamwambia kifika kukula. No. Na ni birthday ya mtu wake. Wacha nimalize hii live. Watu wake nini anaongea huko? Kenai. Oh, nimerudi. Alikuwa anasema watu wake walikuwa wanaongea na yeye, so sikuwa nakupata. Yo, K9. Nilikuwa wewe ni Kim? Ni Kimadi ndio huyu hapa. Kwanza hiyo ni sauti ya Roger. Roger nimekukatia feeling. Roger nimekukatia feeling, ndio katia feeling serious. Take the relationship out of here. Matako yako. Mimi bora nimesema. Take your relationship out of here. Sam. Maliza. Nilikuwa wapi? Nilikuwa Open your ear. Yeah. Different sounds imenifanya nikakuwa more open to jazz but not, lakini si sana juu pia like na feel jazz like sisi sana tembea. I need words yeah, but it's been awesome Mazi for the most part. Na the recording no. Ninakuwa honest work like I like ikwangi out of malice na whatever, like humor tunakuwa nayo inakuwa genuine humor, like ile tu we just, you know, we're trying to make light of a hard situation on our part as well. Izo reviews si ucheka sana. Maybe unaweza tuambia zile private messages una receiving za death threats nini tuambie. Kodo. Hakuna wasanii haoni hizi vitu. Wasanii haoni reviews. Mbona msanii haoni review? Na tunamtaka. Unatumia inbox wewe, unatumia ngoma inbox unaambia usireview kazi. Ni nani hao? Taja watu. So, kuna K9 na yeye kwanza alisema on live. Mimi nimekuja live. Kipichi. So we shall review you for the culture. So na Irauka just like Roger. Irauka amesema story ya kuwa na preconceived notions and expectations on the work. Hiyo ni something similar to what Roger alikuwa anasema ya kuwa na a comparison akisikiza kazi na how that ilikuwa ina cause discrepancy mwanzoni get into reviews. So ikikuja kwa your interactions also tukisegwe na kulink what K9 has said,
Roger and then some ikikuja kwa your interactions maybe na friends ama na family wenye wanajua you do this ama wasanii, have interactions changed in any way ama have the reviews come up kwa conversations na interactions in any way? Roger? Not really. I mean, hakuna mtu uziona. It's like, you know, yeah. From my circle, yeah, no one sees them. Kuna a few people who mbona, you know, yo, mimi mbaya, man, from Githurai. Bad joke. Roger CDP. Endelea. But yeah, I think most of the interactions are from circles that we share. Kuna guys like Ian No Nickname, a few creatives who understand why we do it and appreciate how deep we go into the project. But yeah, speaking of whether interactions have changed, nah, man, nah. Me plus mini snob, so yeah, it helps a lot, by the way. Inasaidianga sana. Ama aje Sam, si ndio? Karibu sana. We are having a discussion kuhusu Sanaa kwa Sana mwaka mmoja kwa kwenye YouTube. Irauka, upande wako? Enyewe hakuna poa Rix siku mingi jo. From my end hata mimi hakuna seuche. So nothing has changed. So I think some you kama ni hiyo ilikuwa tu to sound, but sasa Sam ikikuja kwa process ya kusikia music, when music that we are reviewing, what na feel very important pia tukigusia the process ya umeambiwa na African kuna kazi inafaa kufanya, and this is the project. What is your process? Najua pia umeongelea how na pia kwa reviews wao unasema unapenda kusikia music ukitembea, but process yako inakuanga gani ya kusikiza music up until the point ya kureview? So first of all ukisema tusikize ukishatuma kazi mupumua. Fungua document mupumua. Naomba trouble yako hapo. Or someone uli atafanya ikue wapi, kwa sababu enyewe it's not easy for some of them. So nena nafunga the projects, naangalia the artists, then najaribu kujiprepare myself mentally. So naangalia ka artist ni mse like R&B namweka kumsikiza like maybe during the day, midday huko. Lakini kani hip hop sana ya asubuhi nikitoka kijani. So normally like hip hop zote zile nimesikiza like nimesikiza either nikitoka immediately outside nikitoka tu kijani hivi and then all the way throughout the day, ama nimesikiza nikitoka like nikiwa tau like nikishuka hivi nganya sana natembea tau neka hip hop na naendelea kusikiza. Just hiyo naweza sikiza like I can listen to what they're saying kana tembea, cause najua ni kutembea nika it's like secondary motor functions, unajua. So once the first listen haikuangi for like muskiza tu ndo I get a feel for the project. I understand what I am listening in terms of like kama ni is it a project ile nimesikia tu hivi at first nikapenda all the beats, ama nikapenda how the rapper sounds without necessarily hearing all the words, because it's very hard kusikia everything
at the first listen kwanza for me. So hata most times mpenda ukitupatia the projects early in advance ndio nipatie time ya kusit nazo juu feel saa zingine ni kama sijakuwa na enough time, like sijakaa na projects enough time nikuwe na a conclusive conclusion. That's bad word usage. A conclusive conclusion of like a project. You get Yeah. so once mujaribu nisikize at the very least 5 times. Kuna projects nimesikiza less than 5 times na hizo ni zile I think zile hizo nimemention, so kuna jani mention hapa. But yeah, and then most times nikianza kuzisikiza I'm usually very hopeful. Mukwa nimepanga to take down notes. And then nasikiza one project, nasikiza another, I'm like, did these guys even write down these lyrics, to be honest? Ama they were just freestyling them. Unajua? Kwa sababu like I genuinely want to know the sentiments of Kenyan rappers about their songs. Kwanza like ka ngoma ka wale wametoa albums. Wale waulize, what's your favorite song of this album? Ama gani ndio unajua like, you know, and then wakueleze mbona, like I would genuinely want to know, ndio nione kama maybe sisi ndio washenzi, we do not understand, like, I don't know, like we are too unkind. Yeah, to overthink the vibe, man. I am to overthink the vibe. Na pia like yeah. So once nimesikiza nikijaribu kujiconvince na take notes, after kusikiza like all the projects, I usually backslide. I'm like, yo. Take down mental notes now. I just take down mental notes because yeah, I know when I start taking down notes, I can get away with note taking, like nikiandika chini na naweza andika like mingi ya moja nipate like nimeandikia hii, sikupata time ya kuandikia ingine because all I've been doing is thinking about like mahaga za msee, like unajua like a bad lyric, and then unajiuliza like because you are looking wait unafikiria mahaga za msee? And then cool. Anyway. Yes, ama? Like nijipata niko na tendency ya kufixate on hizi nini, ndio maana I try not to take notes, take notes because some of these lyrics kusema kweli I genuinely want to know. And then I think ulikuwa hapo. Maliza tu. And then once nimesha take my mental notes, collect my thoughts juu towards like the weekend, kasa Friday, I listen to every project once, like zikifuatana hadi the day ends in succession. So like kabla ulizituma in order of ulizituma, so nitazisikiza like the first one start to finish, yeah, then the second one hivyo then so I circle back to the next one. All this time nikimal over my thoughts nikisikiza like with each song nasikia kuna zingine tunasema like hata hakuna kitu ya kusema like amesema so mimi nasema nini, you know, like you have said nothing, why should I add to your nothing, you know, like anyway. Yeah, so after that and then Sato nenda wera na wategea. Clearly unaweza na from process ya Sam, and I'm linking this to a comment K9 made last week. Sam ni msiukiza kazi akiwa Kalesa na earphones. Moving on. Umesikia Sam akicomplain ati ana take notes kwa project zime freestyliwa. Project zile. Sema chochote. And kama una reviews, Sam mentioned use ya music akitembea for various reviews ime come up
as part of experience yake akisikiza the works, alafu pia hiyo story ya kutake notes. Kuna a few projects ame show up na few notes kwa phone, alafu pia kuna some zenye atakuonyesha alianza kuandika na atasema and then akachana nayo at all because hakuona the need ya kuandika. Roger, take us through your process quickly. Bro, minutes or notes, man. You know the notebook. It's Yeah. minutes or notes. So when you send the work, cause you unatumanga in bulk, and then you pick which ones we're doing on a certain date. Naanzanga kuzisikiza. At first, no notebook, just listen to them straight through. And then like jot a few a few points, whatever jumps out at me kwa notepad ya simu. And then after listening to it at the first time from start to finish, nachukuanga break because you kwanga very, very depressing, especially when dealing with hip hop. Sometimes I try to just listen to it bila kuangalia track list, but kuna project mbili tatu, like inafika point unaangalia track list, you see you have like 6-5 tracks left to go. Na zote ni like 3-4 minutes. Uko like, wow. Okay, sawa. Unasikiza like 2 more, and then you look back, uko like, man, haijaisha. Okay. Unang'ang'ana, then after a while unarudi uko like, finally ni ya mwisho. And then after ya mwisho, then it hits you like, man, shit, nafaa kusikiza hii kitu tena. Nafaa kusikiza hii kitu. Nafaa kusikiza hii kitu all the way. It's not over. Yeah. So listen to it from start to finish. After it ends, jot down a few points on, based on the criteria that we look at. So naangalia the production, na make a small note about the different sounds. Naangalia about the concept, the theme, and the idea. And then go back to the title of the album or the EP, and then najiuliza how was it executed, and then after that I take the notebook out and then start to go back to the start and listen to it again, now jotting down more concise points, again based on still using the guidelines, your criteria. Then after the second listen, by then already nikona what I want to say about the project, and so both overall, because after the second listen, because with the second listen after every track, na jot down a few points on production, on certain lines, on the writing, on the mixing and mastering, which is something me na wewe siongeleanga. For some yako like yataki kujua any sort of buzz. So yataka buzz, man. Yataka buzz. After the second listen, I have notes on each track, or not each track, but most of the tracks, because kuna zingine, going back to what Sam has said, there's nothing to add because hakuna kitu umefanya. Then after that, I have like an overall, my overall take on the album, and this is where my thing of, for the album to be more streamlined, this track ninge feeling ingekuwa hapa, ama hii track ingetolewa. Based on pacing, because I don't think artists understand how to pace a project, both in terms of sound
and in terms of how the idea or the concept is being built. Because it's only really very, very important, especially in an album. For an EP, si lazima, although it's nice, but for an album, there's a certain way that you're supposed to kind of it's a give me a reason to go to the next track, which is something that most projects don't really do, and I just have to listen to it because nimeanza and lazima nimalize. Apart from hip hop, because hip hop man ilifika point kuna projects zingine honestly miuka chini nikitaka kusikiza, but then I get to like track 4 or 5 and I'm like, nah, this is not for me. Then after the second listen, niko na notes. I move on to the next project after a while, just sipanai kuzisikiza back to back, especially if it's other genres. Kukana cleanse your palate. But then again, sisikizangi mziki zingine when reviewing the projects, which ni makosa sama alikuwa nafanya, especially last year tukireview hip hop projects. Take break. Lazima ni take. Yeah, no, but then the artist you go for, man, it's like unasikiza Sandman before kusikiza. Yeah, man, nah. Utajitaje goat kwa the same genre Sandman ana rap. Yeah, but then now so and this is why I sorry. No, it's fine. But this is why I try not to listen to other songs or other music when kusikiza something I'm to review. Take like an hour or two break, maybe kufanya wera ama watch something else, or just reading a book, or just taking a walk, just doing something, and then come back with another project to the same process. After nimezimaliza, then start all over again. And so every time nikizisikiza nikiwa na notebook, so I nenda niki add to the points and nilikuwa nimejot down before. So yeah, inaendanga hivyo until finally on Saturday music skiza niki on my way to the undisclosed shooting location. Yeah, because hatutaki will pull up, So yeah, niki on my travels nazisikiza tena, and yeah, and that's basically my process. Roger earlier alikuwa mention hii kuhusu how akiongelea experience yake, how being part of easy reviews for a year imebadilisha venye anasikiza na get more into being an active listener. Na Irauka, sijui kama it's the same for you, but how has reviewing music affected wewe kusikiza muziki? I've always been an active listener. Nasema I've always been an active listener. All right. It's okay. So to some and that extent, is your downfall, because there's nothing to actively listen to with exactly. most projects. To some extent, like easy, like the reviews tumekuwa kufanya imenifanya nikakuwa less active. Kwanza nilikuwa sikiza tu vitu, and then nikisikiza cause na fixate on what they are saying, and then I'm trying to understand why. Nikisikiza music, I try to understand why the artist chose to use those words instead of hizi words zingine zote zile zinge rhyme. Ama unashanga mbona artist atafanya pocket ya ame rhyme like almost a whole sentences, and then in between anahakikisha hakuna rhyme, na the word that doesn't rhyme, like there's a sound it makes that ina add to the nini, una get.
And Ama if hata you mbona artist aliingia kwa studio in the first place? Umeenda mbali man. ah well, Uh-huh. other than hiyo ya affect my nini, hiyo ya You're listening. my listening, pia ime broaden my horizons to be more open to nini, other sounds zile si hip hop. Yeah. Were very very hip hop oriented. Ulimention jazz earlier, alafu nikajoke about you kusikia R&B earlier. Then pia hata sometimes Spotify ikiplay like Afrobeats, siskipingi immediately. Unaget? So sika ingawa kitambo ningeskip hata before ianze. Take. Hata kuna like, I think kuna like an Afrobeat or two like zile nime like. So it has really opened me up now. Although pia for me because na feel most of the music ile iko out here ni ya kuenjoy na wasee, na mimi napenda kuenjoy music yangu ni kama nikana najificha. It's part of the reason napenda hizo rap zile wasee wameongea nikawa najiongelesha tu, and then ni kama wewe you're listening in to someone else's thoughts. Yeah. And then pia hata ikanipatia a perspective on like the artists I am drawn towards, na nika realize napenda artists wale they seemingly natumia seemingly kwa sababu siko sure, but they seemingly make music art for themselves and then they share, as opposed to ile na kama they are made art for an audience. They've made art for an audience as opposed to they've made art for themselves and then wakashare. Again, and then unajua hata with the nini, hata kama with the artists who make art for themselves na wakashare, yes they'll gain an audience like over a period of time. Now the audience at some point wata demand piece of work, yeah, lakini pia hata kama the artist atawapea anaweza amewapea but amewapea as a part of their self expression, not as a part of feeding your want. Na make sense ama nimepotea? Nimekuelewa dhul kumelosi kidogo, but nimeget unasema kuhusu audience na msanii ku create the work na ku create the work for themselves, alafu kushare na after that kupata an audience, but si ati ilikuwa the end goal as compared to wasanii wenye wana make music for an audience. People. Yeah, ni kama hizi za like vile genge ni genge ama gengeton. It's awesome wali come on it, lakini kuna watu wali natu kutengeneza like walienda hiyo just because walikuwa jua it's like there's audience for this type of music like this na wanajaribu ku make although pia naelewa like music is a business as well, so it's that. Wewe eka ni vizuri wewe. Eka portrait. Okay. Portrait nimeconnect kwa charger. Ngoje. Find a way. Sawa. Okay. Another critic has joined the chat. Okay. How do I do it? Okay. So Irauka pia kugusia kwenye umesema, which ni from one of the artists you listen to. Kuna specific line but nimesema kwenye naendanga ya Aesop Rock kuhusu how yeye alikuwa tu anaandika na kushare internal thoughts zake, alafu alishtuka when that got an audience. So na get your point ulikuwa unasema
ya wasanii wenye usikiza na venye huwa wanaandika, alafu kupata an audience yenye ina gravitate towards the same thing na kupata a following out of that. Na kuna sometime tukireview album fulani, I think ilikuwa K4's Fadela, Mosoti akabring hiyo story ya a crowd na an audience, na tukakuwa na hiyo discussion after that. So Mosoti, karibu sana to the discussion. Mosoti. Unatusikia Mosoti? Sijui kama tusikia ama tusikii. Nataka nikame hapa. Watusikia wewe? Chikila ku serious. Asante. Sikia. Asante sana. Iko na lag crazy. Iko na lag crazy. Hizi zote zitamfikia kesho. Yenye akona Mosoti. Nini? Unatusikia? Mimi nasikia tu Sama akinicheka lakini asongi. Mimi nawasikia Au sana waona. Sawa. Nawasikia pia. Kuna lag. Kuna Mrudia swali nilikuuliza ndio nione. Ulikuwa unaongea about artists na audiences. Yes. Na wenye wasanii fulani wana create na wanaandika, and how they are doing that for themselves, alafu wanapata an audience after that. But umeget kwa tukiongelea story ya review music na how it has affected your listening. So tuambie how kukuwa part of Sanaa for 1 year in affect how you listen to music, ukisummarize. So I'm scared kusikiza album because of the amount of bad music that is out there. So I know how hard it is just to jump into listening to an album. Normally I'm used to kusikiza a specific number of artists. Like niko sure umse akitoa album nitaisikiza juu it probably is amazing. So now that I've been exposed to kusikiza other different artists, najua how hard it is juu nimetoka kwa bubble yangu ya artist, najua kuna possibility yenye nitapata music that is not necessarily bad, but it's something that I don't per se vibe with. And also kukaa chini na kusikiza your album pia is a whole other process. So yeah, reviewing imenifunza like kuna artists hapa nje, they make good music, but sometimes the music is not for you, and sometimes they just make bad music. And people love the bad music, so yeah, so that is what I've learned. But also imenisaidia kuchambua albums more. Kuna albums zingine zenye when I go back to listen to them niko like, okay, production ni nzuri, flow ni nzuri, lakini content hana. Na kitambo ilikuwa tu as long as flow ni nzuri, content ish ako nayo na beat ni kali, I just vibe with it. So yeah. Na Mosoti na Irauka hawapendangi beats za trap. Sijui kama Roger sijui kama upenda beats za trap, but kwa Mosoti na Sanaa inakuanga pia wewe, because they are repetitive and monotonous. Kwa mzipendi, and you've mentioned that kwa number of reviews. And sijui kama kwa hiyo list ongeza za drill pia. Za drill. Mosoti open drill. Kwa nini unapenda nini? Hapendi drill. Akina Bado unapenda kina nani Stormzy? Akina Domani. Na akina Domani na Suicide. Okay, I don't understand mbona they used to make really good hip hop albums in general, but since drill kuja, it's the one thing they make over and over and over again. And a bow. Yeah, that's their current sound. But yeah, ulipenda Victims of Madness. Ilikuwa it was a new thing, ndio ilikuwa imeanza kuingia, but after Victims of Madness bado inaendelea, like why? But anyway.
Na pia ni sound yenye a lot of up and coming rappers wamepick sana ukisikiza the Kenyan hip hop climate. So acha tuanze na Mosoti, then Roger, then Irauka. Out of the projects that we have reviewed in a year, it could be an EP, an album, it could be a song. Which ones have you been revisiting after review? So currently, Peter's album yenye tumesikiza juzi, yenye tumereview juzi. There's that. There is Michelle's album. EP. EP, yeah. Which other? Kuna Giuliani's album, weirdly, but yes. Although sasa kusikiza nimeanza kusikiza what you guys, the criticism you guys had on that album, nimeanza kusikia sasa the more I listen to it, so there's that. It's a pointless album, man. Like concept-wise, yeah, the resolution iko track 1. So mbona niendelee kusikiza? There's also my working out project, ya Waivaka. It's kind of like getting an orgasm during foreplay. Yeah, kazi imeisha. Saa zingine unajua some people wako na stamina ya kwenda a couple more rounds, so who knows. Roger ulisikiza 80s Anajimarket. Mosoti anajimarket because if memory serves me right, during Kitenge, yeah, inaitwa plug. It's a subtle plug. Shameless kwanza. Roger ulisikiza 80s delicacy. Oh yeah, nani? Wait. Yeah, nani? Waivaka. I did. I like 2 or 3 tracks. Okay. Yeah, so kuna hizo tatu. I'm trying to think if there's Maovete na ntoaje kitu siwa. Those are 4. Umesema Peter, League of My Own 2, umesema Michelle Gatuiku, Sky Up Above, umesema Masterpiece, alafu umesema 80s Delicacy. Na sasa umesema Maovete na Kiswahili na kitu siwa. Yeah, so isn't I think nime revisit the most currently. Yeah. Roger. Sadfa. I don't know why. Michelle Gatuiku. As much as you think you do. Yeah. I do actually. That thing, hiyo kitu hajaitoka kwa iPod tangu ingie. So yeah, so Sadfa, Michelle Gatuiku, is it Gatuiku? Yeah, Gatuiku. Karun, Kachavaya BP. Frequency, Checkmate Mido, especially with new videos he's dropped this year. Ni kitu ni project nime go back to. What else? Brian Nadra, Kiasi, not to its entirety, but just a few tracks. I enjoyed it. Lucky You, because it's Lucky You, man. But yeah, off the top of my head, those are the ones that I go back to a lot. Oh yeah, and Antidote Beer. Though it didn't make my top project of last year, it was still I put on and reminisce of what 2020 Kenyan hip hop gave me. And I turn to 2021 and tell it you can do better. It has a few months. Don't worry. I think I'll see you Kenya. Kendrick is coming. Yeah. And Kanye just dropped, so No, don't bother. Don't bother, Aki. Don't bother. Anyway, no, I already have it. I already have it. Yeah.
Na just kugusia list ya Roger earlier this morning nilikuwa nasikiza Antidote the title track. Sasa nilikuwa naisikiza ile yenye na study nikirudi back which people don't normally do, as we have discussed in our reviews over and over again. Na najukia sama na nod. So nilikuwa nasikia tu verse ya Romy back and forth yo, alafu nikarudi nikasikiza verse ya Tra before that. Then sasa nikazicombine Tra, Romy, Genetic in succession. Wewe pata tu. And then kuna msee kwa hiyo track alichoma picha. Roger said we shall not go there. We shall not go there. She hapa to discuss tena your album. Yeah, yo, Tra, Genetic, Romy, if you're watching, drop something, man. Tafadhali. Man. Yeah, tafadhali. I think the closest you can get should be Tra. I think Tra. And I think Romy pia is cooking something with the Kili. You can remember a drop this year, but yeah, Romy by the way, more tukingojea. Ndo nasema hata nalimwambia Mosoti has been waiting for Dua Njema for years. Yes. Tukiongea na yeye. So sijui kama ata drop because pia mention Dua Njema coming soon. Not my words, his words. So yeah, 2018 fungu la 10 alimention exactly. But nimekuwa nikimtease. And then before pia nisikize hiyo Antidote title track, niliamua kusikiza GOAT, nikaamua kusikiza Watch na Fadhela. Yo, the production on that thing was bizarre. Man. The production of that album was bizarre. Wow. Oh, also walifunga sound. Nyashinsky, if you're watching this and you didn't watch the review, hiyo video ya performance hujaweka bado, so you know, tafadhali nisikutafuta. Ameikalia. So the project or songs that you've gone back to after review na kureactia. Sadfa nimerudia sana. Mingi zile nimerudia ni zile woli reactia. Kama ya kato change. Lupu. No, Safi is clean. You are amongst the first people to watch that reaction video. Nikaendea itaje hiyo kato change. Nimekuwa nikisikiza sana experience. Babrango in short, I'm not sure it counts, but it counts. Not to review. And then Michelle Gatwiku, although sijamsikiza August, but before August nilikuwa namsikiza. Antidote sijaget time ya kusikiza this month, lakini this year nimesikiza like over last year. This year nimesikiza 7 times. Yeah, sijakuwa na a lot of releases. Muguna ya Jack. Journey of the Soul. The project like ina grow na mimi, unajua? Ina grow na mimi. Sajani. To the soul. I'm yet to get to the soul, but ni lag. Gumzi yako na lag. Cause ile happen pia na Karun. Kuna lag. Yeah, but yeah. For me imekuwa, I think another mention Antidote, Frequency, Michelle Gatwiku, Sky Up Above, Karun, Catch a Vibe, Journey of the Soul, 80s Delicacy ya Waithaka, Sanaa,
kuna points in time mirudi kusikiza Mwizi ya Navalayo na NKC Oh, from time to time. yeah, yeah, Uh, yeah. kuna which other projects? Let me see. Sadfa definitely. Frequency as well. And but if there is an album that and then pia nilikuwa nafikiria how I have not za this year I have not gone back to hip hop projects za this year. I haven't. Why But would then you? Nah, as soon as you click upload kwa your YouTube yeah, done. account, review iende, alafu imalize, on to the next one. But okay, hata hakuna project hata moja. The hip hop this year that I've returned to. Hata kitu siwa. Okay. Sawa. Although naelewa kumekuwa na slim pickings in terms of hip hop. Very slim Man, pickings. slim pickings is an overstatement. Kumekuwa na drought. See, okay, in an album unachagua tracks. That's what I Kumekuwa na mean. drought. Roger, uliwatch your converted and hip hop ya drought? Yeah. Tunajua Norman na Sama waja get your reference na John Yeah. get. Yeah, kumekuwa na drought. This is slim pickings. Last year kulikuwa na slim pickings. Jora nilikuwa nafikiria earlier how Irauka alipenda kufurai, but I haven't gone back to the project. I haven't gone back to people projects like this year. I really haven't. So yes. Imekuwa tu genre zingine. Sana tuko. Man. Yo. Kwanza na the weather that we had this last 2-3 months. Hey. Cheki, haikuwa poa. It was my companion. Nilikuwa naamka, naenda hapo music, I just played. Yeah. Na nakaa kwa bed. Yeah, man. Yeah. And then jioni naikakacha vibe. Hujarudia heart to heart. Sa heart to heart, hata ni vizuri umenikumbusha. Nilikuwa nakumbuka ni project gani ya kuimba. Lakini tumesikiza mob. Yeah, kuna fulani pia niliendea, lakini pia the lyrics are not as strong, but like it sounds really good. Nasema heart to heart. Nilikuwa na feel like but with subsequent listens, the lyrics are like na feel they're not as strong, but like bila naimba. Ooh. Yeah. Oh, another one for me, Nishindushia Fadhili. I've been listening to that album. Yeah. Na pia, okay, for me, sikuwa najua mna mention albums zenye ziko hadi previous albums. So for me, pia Papillon's album, Moyo. Yeah, I usually go back. I think it was the most played last year. Probably this year was the most played. I'll have to discuss about next year. Yet. But hatukureview ni kama tu Irauka akisema ni kama Irauka akimention Kato, but alisema ni mimi nimreview, but tunasema the albums that we have reviewed, the projects that we have reviewed. Yeah. No, I think we reviewed Moyo. No, we didn't. Oh, okay. Not at all. At review Moyo. You're sleeping, man. You're sleeping. Why? Management. I will make an inquiry. Unatupea DWMD and then Moyo neka no we will launch a probe. Then I noticed from our list the hip hop albums that we've mentioned, apart from Masterpiece na Kiswahili, most of them is the last year.
which has Nakwambia drought. Roger said about hiyo drought na not slim pickings. Amesema hiyo ni overstatement. So you can see the peaks. Oh. Was that intentional? It was intentional, sindio? The picks, slim pickings. No? Okay. Gani? You mean overthink? You mean overthink? No, As Oh overthink. no, Okay, it wasn't. sawa. Hyper intentional at all. Huh? You You're noticed always it, it's yours. you're always overthinking. Another album ningependa kumention inaitwa Heart by Mondrea, an electronic artist which nili review solo kwa my daily reviews of February. Hiyo pia ni another album I think ni worth a listen. And so tukiangalia summarize experience ya Aya ya Sanaa kwa Sanaa kwa on YouTube na how this has been. Tukianza na Mosoti mwenye alitujoin capture kuja hiyo segment. Mosoti, unaweza anza na kutuambia how your overall experience has been for the past 1 year kwa Sanaa kwa Sanaa, and hizi reviews tumekuwa tukifanya and our reaction videos. And pia nimenote clearly hatukupenda any of the songs we reacted to because you never went back to them. None of us went back to any song that you ever reviewed. and Mosoti, unaweza tuambia how your experience has been for the past 1 year. Okay, I think umenipoteza. my net is iffy. Nilikuwa nimepoteza for a while. Okay, nikawa net ilikuwa slow alafu ikakuja wakati ushaanza kuongea, so nakusikia. Sasa hivi unanipata, si ndio? Okay, so my experience the previous year, so nimekuwa nikikosa kukuja, especially this year, juu sort of responsibilities zangu zimeongezeka. And Get also, the bag, I'm not a man. night Get the person. bag. Yeah. So mostly nimejaribu Kuendelea, you can nataka combine your experience over the last 1 year, pia ukimaliza na kusema your best and most memorable moments and experiences. Aendelea. Hebu rudia tena, nilikuwa nimepoteza kidogo. Combine your experience with your best and most memorable moments and experiences. Okay, so first of all, my experiences, chakula Irauka. Yeah, man. So kuna chakula yake, keki zake, so kuna hizo, alafu there is the whole having the conversation. Disclaimer. Also sa kuna hiyo having the conversations with like minds. Those zingine tunakosana na hatuko as like as we should be, like, that's the whole entire idea behind this. Yeah, so my experience has been good, despite the fact that I am not a night person. Clearly hadi nimepost vida na kuonyesha that I'm not a night person. But somehow I usually survive until ifike kitu 4, which is weird. You found them shooting most of your videos. Yeah, man. So besides that, I've enjoyed it. I've enjoyed listening to easy albums and normally singeipata kusikiza. And also I like the fact that we include worldwide music to the genres that we are now reviewing, because I feel like I'm more included, because I'm not that much of a hip hop person, despite the fact that I listen to a lot of hip hop. So yeah, I appreciate that a lot. So ni kitu yenye, I didn't know you're not a hip hop person. I'm a hip hop person, but not as much. Like mimi, ukiniambia no man, enda kwa ile island na uchague genre, I'd go with worldwide music. I won't go with hip hop. Hip hop uchokesha, man. Kusikiza hizo kicks na snares na watu kubonga haraka kwa masikio yako all the time. Alafu wote sauti zao ni mbaya. Wanajaribu kuimba chorus, wana sound mbaya pia. Like auto tune.
Exactly. Alafu ni trap na drill beats. Like, why would I put myself through that in an island? Okay, trap na drill beats naelewa. But hizo zingine Mtu choka. Miss J.K. chini nikasema unajua nini worldwide music, kuna very many genres under worldwide music that unaweza pata variety in that. Hip hop ina sound the same yote. Ina sound different but it sound the same. I have the same sentiments, like it's okay with the genres. Why? Unasemaje Sam? Nasema I have almost the same sentiments reverse the genre. Like but so your issue ni it's repetitive, like wanasema, like unajua, like there's nothing to okay, I think the problem vibes, you shida know. ni African. Shida ni Irauka anasikiza from a specific country. Issue in Kenyan worldwide music doesn't sound like Ugandan, doesn't sound like the one from Mali, doesn't sound like Nini. So it is very different. Amaje. Unacheki, ukisikiza tu benga na hizi zingine za Kenya unaboeka, they sound the same but actually they aren't. And like hip hop ya Kenya, beats zake ni the same na za Maju. Difference tu ni sheng. Na kuna wengine wana struggle kuongea kama watu wa Maju. Like why? But anyway, that's just me. Alafu just as Roger and Sam were saying earlier, wote wanajiita the GOAT and the best rappers alive and ever. So Mosoti, alafu you are besides chakula cha huyu pristine chef, your best or most memorable moments ni zipi? Tuki-review, most of the people who are tuki-review the bad albums. Actually, most kuna album ya Okro, that is a standout. Your review ya Okro I had a lot of fun with it because I had so many thoughts about it and I got to share them. Alafu besides that particular one, kuna all other albums that are no good. Unajua sasa mkikaa chini alafu nyinyi wote mkubaliana on something, there's I don't know, I feel like in a bow, like mmekubaliana hii album ni mzuri alafu what then, but when ikifika point wenye mnafikiri Victims of Madness is not that good of an album, mimi nafikiri it's that good of an album, alafu nyinyi wote mnaniingilia, you know, I might have not liked it at that moment but it is something conviction. Stand with your conviction. Niko na beef after you wasamehea. You know, stand fully behind your review. Ngoja mtaona. Yes. So mimi so like reviewing these albums in general, kuja tunakaa tunaongea was fun. Yeah. Nakumbuka any other moment? Alafu kuna that one time nilika all the way asubuhi bila kulala. Yeah, that was dope. Yeah, nakumbuka one of the snap one of the moments ilikuwa wewe kusema verse ya Diana Codes ilikuwa kali, alafu Roger alikuwa hapo kwa what do you mean? That was one of the moments for your review. Irauka, your best and most memorable moments imekuwa gani for the past 1 year? Mazejo, ile siku nilitoka review nikaibua simu. By the way, asubuhi na mapema umetoka Wera kwenda Wera ukapata msee alikuwa Wera. Maze hata nini nakumbuka tukiria nini kwa Vigeti, you brother, like he gave me hope only for these other rappers to come and take it away. Mupenda sana vile new rewrite ama new Roger na Kodo nyinyi mko ndio tabia mnapangia mtanii kazi ni kama
Ah, ah. Do you have like a moment this year? Both this for the past 1 year, this year, last year, Yeah, the like best or nasema most memorable. maanisha yo this year. Oh. Yeah. Vile nini? Viva vile alikam. Eh. Nini hizo guest spots wanafika kikam sasa tunataka kusema wakikuja. Wanakuja pia na ka snack. Unajua. But yeah, like Nah, hiyo but ni when you're mpishi, why take water to the river? It makes sense. yo kitu kigonga Yeah. jagi. Anyway, yeah. Hizo zilikuwa Sasa kiingia kwa Na also Mosoti kenye nisema earlier is to expand our the genres we are doing ni kitu mention earlier hapa tukiwa na K9 before to join, so ni poa that we reiterate. Roger, for you. I don't know, man. Just could get together every, once in a blue moon. Because it's not like see fika and then we start recording immediately. There's conversation about everything, the futility of life. You know, we talk, we share, we laugh. Ni to make create kitu that is very rare kupata, especially these days. So for me, that is one of the highs. Ikikam kwa the reactions, nitasema for me the best videos naweza sema the some reactions that we do, because there's no thought, it's the first comment that comes to your mind unasema. Ngoma ka stretch marks kwa haga. that was one of the highs. K9 aliishia, but hiyo ilikuwa the same day tulifanya Oyaba pia. Yeah, the stretch marks kwa haga thing. Kenye Norman alisema, whenever we review albums that were not really that good and all of us or most of us are in agreement, and we can, while we are sharing our criticism, we usually do it in a funny way and light-hearted way. Siati tunakam tumejam, like najua tumejam because some wamejam. But you kwanga hilarious, man. Yeah. But yeah, man, imekuwa moments ni kibao na hopefully tutakuwa na many more in the months and years to come. Yes sir. And hii ni kitu mi pia niko proud of, that we even having this moment sahi to discuss 1 year later, a year after kwanza ku record reviews na ku have these conversations pia on Kenyan music, conversations with the Kenyan industry, ku review projects, ku reactia mangoma, ku have conversations as Roger amesema, when tunapatana before to review, before tufanye our nocturnal activities zenye zilikuwa kasi akiwa kwa Mosoti akasinzia kwa Sadpa before hizo, na watu kuwa awake the entire morning and the following day after. So hiyo sacrifice, hiyo watu kushow up na nyi kuwa part of this imekuwa beautiful sana kwangu, na niko eternally grateful, as I usually say. Alafu kukuwa inspired na people whom you were following, mimi na Mosoti since 2015-16 Dead and Hip Hop, and to have discussions na Mosoti that I'll come to do this at a point in time, alafu tukaanza kuifanya
and then nikashare na Irauka na Roger baadaye, wasi walifanya nianze hii stuff na wasi inspire, and ni watu mi hufuata sana, and I watch their conversation and how we have created our own movement, tumeanzisha our own thing, na in a year tuko na 200 videos plus. Ni exciting sana, and pia early in the morning nikipitia few videos nilikuwa najiambia this is a lot of work, even if this is top now, tusha play our part in a huge way because tumereview kazi mob, so ni hours, ni kazi mob, hours worth of views, hours worth of reaction videos, hours worth of questions na conversations zenye zita exist eternally na ziko pale. So nilikuwa napitia some reviews, and then in the morning nikaona hiyo review Mosoti mentioned Jungle Fever, kuna part ulikuwa nasema how kuna some songs from the album you don't want to listen to, alafu kabisa sijui Marcelina, and then kina Roger na Kafura waka-agree na wewe. That's almost terrible. Nilipenda hiyo part sana, and then the same review of course pia Roger alikuwa amechoka Dr. Pizzo na kuimba kwake na kurudia some certain lines over and over as if they're the most important thing amesema. Roger was ranting about it, and then nikawatch review yetu ya Tulia Tiny the LP, and how kuna part Roger alianza, and then Roger is saying how Tulia is mentioning her name for almost every song, alafu kwa the song mentioned Tulia you're not mentioning your name. What are we doing? Actually, I know, man. Like it's right, like nilipenda sana, and then one of my best moments hata sama amenikumbusha tukireact Vigeti na ngoma yake na FQ ye broda, alafu pia zote pia ilikuwa moment as well tukireact zote, and then theory za Mosoti kuhusu Gongeti ya Kevo Keiko mnazikumbuka? all the video. Cheki MTSK walikuwa wanataka hiyo bag, however hadi wakatuma Kevo Keiko sa GB. Mimi nakumbuka. What can I say? the many theories that came up kwa hiyo video zilikuwa hilarious sana. Hiyo ilikuwa another moment, and then so pia nilikuwa naangalia nini, one of my moment yenye used to kumbuka ilikuwa our review ya Kahush Wanted in Nairobi. Hiyo review ilikuwa 42 minutes long. Ona saa review ilikuwa 40 plus minutes long. Mkumbuka ilikuwa an amazing moment because of when I was wamekasirika, how hilarious it was. But so nilichoose kuiwatch leo asubuhi, and some stats it's even funnier watching it back. Some anaanza after nimepana introduction ya Kahush, kwanza Sam anasema atakodoa anze because I'm hype project, namuuliza hype aje. But just because nilipenda background ya Kahush na how consistent he's been at the project. And then Sam says, anyway, I'm curious, who wants this in Nairobi? I was done. And mlichukio album hadi mkakata nisiamta review album yake kabisa. Sam alisema, Kodo, if you are ever reviewing any Kahush project, mimi sitakuwa takusikia kazi zake. Hey, I am done. Share your thoughts. By the way, mnakumbuka ile album yenye ilikuwa mbaya, but Kodo alikuwa anasema it's one of the best albums amesikia. Nope. Yeah. Do you remember? Yeah. Mention names? Yeah. We won't mention names or the title of the album, but mimi nakumbuka. I remember. If an album is at par, you're misquoting me. Mimi sema Ilikuwa it's one of nani? the best things shaisikia. Ilikuwa mzuri.
you are misquoting me. Una records and you don't watch these things back. You are to record. You are to record. You ilikuwa after the facts. Discuss tukasema yenyewe kodo hii album alipenda aje. Na hakupenda yakahush na ziko na similar themes. Unajua Irauka doesn't argue these things because he knows I have the records and he knows I remember things well. Maybe I remember too, and I think they remember as well. Ini kama wewe tukireview Victims of Madness, alafu unasema kuna some choruses Domani aliimba. Na mimi nakwambia there is no chorus that Domani sang on that album. That Suicide ama Sky aliimba. Alafu una argue na mimi nakwambia. Sasa your best album of last year. But kuna that album. You know it. No, mimi najua kenye unasema but unani misquote. Ilikuwa nani? I say lagi nisaidia. Ningekuwa na comeback. Sijasikia chenye unasema haki. Lagi. What's the name of the album? Lagi nakusaidia. So hiyo album ya Kahush nilikuwa naona hiyo review this morning. Sam alikuwa amekasirika. Sam was livid. Kwanza ilikuwa after the scandal ya do ya COVID ilijulikana. Yes. Because you mentioned he said it like 3-4 times. Maybe then project in a drop. Coincidence? Just think not. Nakumbuka ilikuwa part of the reasons ulikuwa umekasirika. At the end, furthermore, kuna dozi imeibwa, and the least you can do is give us good music and rap well. Ilinipatia idea ya sisi kufanya nini, reacting to our own reviews. We should do such a video. That's so meta. Watching ourselves review stuff. Ilikuwa a moment for me and how was alikuwa nimejump kwa hiyo review. But another one for me ilikuwa review ya EP fulani where mimi na Roger tuliisha yetu yote, tulicheka yetu yote for almost 2 or 3 minutes because of a comment that Mosoti alimade. Unaikumbuka? Sawa, unaikumbuka? Yeah. When we were reviewing an EP ya 4 songs, alafu juu as Roger says, tusiangalia concept na flow of ideas, since the artist hajakuwa na hiyo flow of ideas alideviate, tukasema only one song was worth the name the ilifit for the project. Mosoti akasema so kwa hii review only reviewing a single. Only reviewing a single. I was done. That was crazy. That was crazy. But tumekuwa na so many moments. I should compile these moments as a compilation here, our funniest moments yani on Sanaa kwa sana. And as Roger said, yani tuna hope tutakuwa more such more moments kama hizi, more reviews definitely coming out, more conversations definitely. We still have a lot of videos that bado hatamjaona zenye I'm still to edit and more than zina come, and depending on future projects. But this has been mwaka mmoja wa sisi kwa YouTube. Karani, una hata man, you should watch our reviews on YouTube. Buddha, ujui Buddha. The link in bio, and itakupeleka kwa YouTube channel. Uko na over 200 videos za kuwatch msee. Hautamaliza. Trust me, hautamaliza. Ni nyingi sana. Our body of work is crazy. And nikianza na Irauka alafu Roger alafu Mosoti, final words regarding anything. Mosoti nikaa ananing'inia. He's hanging in there.
Mazee. Wewe. Yaani Wewe. are you back with us? Hatusikii. Unafanya naangalia. Mimi yeah, sijasikia. Nilisikia tu ukianza na Irauka alafu Ukaenda. alafu ikapotea. Wewe. Tunapeana your final sentiments. Come and again? comments. Rudia tena nisikie. Tunapeana our final sentiments and comments. Tunaanza na Irauka alafu Roja alafu tutamaliza. Final sentiments. It's a love-hate relationship, these reviews. For me, like, ayoyo. They are times so hyped. Oh, sawa basi. Msikia. I'm so hyped. The times I'm so hyped to hear your thoughts, like thoughts zenu pia. Kwa sababu pia niliengage nayo. And the times mutaka tu like tupatiane 2 minutes hata sile mbona nyinyi that many thoughts. Like it's ups and downs but I'm very grateful na ni kitu Mosoti ni kitu nilibamba sana na ni kitu I hope tutaweza kuendelea nayo kwa sababu pia imenipatia very broad perspective on music and pia how I look at music. Then pia nimekuwa less critical of music, music as opposed to when we started. I try to listen with I'd say like more open-minded ear. Kwa kusema kinda but kinda isn't really the word. Yeah. Also tukisegu into Roja nakumbuka ukijam sana kuhusu ile baya, we won't mention the artist of the project but ile baya ya kidole cha kati. Jiko unakumbuka? Yeah. No. Yeah. Una sura sana. Segue into telling us your final word. Ami zangu ni shukrani tu. Yeah. Just umemharibia siku man. Alikuwa amesahau. Mosoti. Final word. Mimi ni wasanii, fanyeni kazi mzuri, at least mwaka isishe vibaya juu watu wamesema hata slim pickings hakuna. So just alafu tafadhali go easy on drill beats bana, tafadhali. Yeah, so but besides that, asante sana kwa giving us this opportunity to share our sentiments. At least saizi imeacha kuwa discussion yenye nilikuwa tuna have na kina Kodo out there, alafu inaisha. So it's something now it's a conversation we can share na watu, tunapatia wase wengine opportunity wa join in, wa peane thoughts zao. Yeah, so that is it. And yeah, tuendelee. Yes, and Mosoti, he was saying earlier how hajakuwa kipatikana and how amekuwa busy, and yeah, I wanted to put him on the spot because of his views, kwa reviews flani. The panel we shall. That is actually, I'm really happy. We shall come together. I'm really and discuss happy. views on particular projects because this man. So, you know what happens? I'm actually unajua mnaniingilianga sana. Sasa hizi nakuwa na opportunity ya kutokuingiliwa, which is amazing. Kwanza Sam, I'm happy I don't give you this opportunity. It's all love. It's all love from kweli. Kwanza hapo kwa slim picks ama slim pickings Kenya Roja kwa nasema earlier because list ya Roja ilikuwa na only 2 hip hop projects. Kuna project yenye Roja had number 2 and 3 out of the top 5. Alikuwa tu na 3. Kuna project nikiwaambia mnafaa kusikiza
Roger alisikiza only one track akachana nayo. Hiyo project Roger, that one. Yenye ilikuwa kwa top 5 ya Mosoti. I know it. Irauka hakusikizanga but he wanted to listen to it. Hapo ndo nikaanza kushuku msee sasa. Nikaanza kuona hapa. No, umse Kenya lidu. Critique of your thoughts ama of what you mimi nakuuliza tu maswali za kweli. I have no in you. Unaniingilianga. Kuna difference unaniingilianga. Anyway, acha niwaeleze. First of all, mimi si mtu wa kuchambua lyrics to your extent yenu. Ni watu mnakanga chini, mnasoma nikani thesis ya PhD, mnachambua. That is not what I do. No. Case in point, the fact that music is a worldwide music where I do not understand. So But do you do it to an extent? Ona sasa, even though mnakuanga. Even though mnakuanga. Hata tukiwa kwa mnakuanga. Simalizi point yangu mnaingilia normal. Hamtaki kusikiza thoughts za Norman about Diana Codes. If you do it to any extent. Ni sawa. No. If you do it to any extent, lazima kuna question marks. Any extent. Hata ile moja, ile ati, hiyo tu, that's more than enough for things not to make the shortlist. Hata ile, you know, see, achana sana African ile ati pocket spaces. Sijui nini achana Sam, that's extreme. Hata mimi sifanyangi hivyo, but ile ya hata hiyo hata some into a pocket sijui syllables hizi ndio man, wana mtumia hii word wana kutumia word nyingine. Kwanza Sam is worse. Mimi na wewe tunawapangia track venye iko. Someone ana rewrite the whole thing. Ako like, no, hii word hapana. There's another word that is better. You remember the new one? The masterpiece one. Yenye alisema kuna line Juliani alitumia. Yuko like. Hata nilikuwa mention juu nilikuwa hiyo tabat rights point yangu nilikuwa na Mosoti earlier. Be careful when you arguing with me because Sam knows. Sam alisema Juliani used a particular word. Nikamwambia hiyo aka argue. Sam made sure the video ilikuwa 2 parts. Aki argue. And aka find out. But Norman, the next one atuta ku question. Sina shida na kuni question, niko na shida nyinyi kuniingilia. Oh, good, because I was lying. Question back. Kuna difference ya argument na kuni diss bana. Mimi hata sijatoa album. Ngoje nitoe album this project. Thoughts zangu. Also mnafaa ku note that kwa sisi sote I am the only non-hip hop artist. Nyote na ngoja mtoe album. Sitaka peke yangu mutalia. What has that got to do with anything? Irauka ulikuwa na point kwa mnajiona ni kama mko Mosoti. Yani, so this is the reason you've been nani single out. You've been busy. Ndio kuja mtuambie tunakubuni. Hebu kuja very busy. Kuja tukuombe msamaha. It's been very busy. Sorry. Acha nikwambie, mimi Irauka I'd come eat your food anytime atam kini this. Hata tukuje tu tukue like a whole night of you guys na ni this. Bora chakula yako iko mimi. I'm up for it. So it's nothing to do with that. And that's a beautiful place to close it. Yani this evening imekuwa another fun conversation, yani another fun episode ya easy conversations zenye happen kila Jumapili jioni, and leo tumediscuss Sanaa kwa Sanaa a year later kwa on YouTube, na tumeshare how nilianza and how tumefika hii point yenye tumefika, where tuko hapa the four of us having this discussion and having fun as usual. And this is how our conversations inakuanga, with internal references, with intertextualities and whatnot. So this yani ni poa sana kuona that we are here at this point in time
na shukran sana for joining our conversation. And Njoki pia asante sana kwako kwa kuwa hapo na sisi. Na you can find all our material on YouTube. The link iko kwa my bio, itakupeleka to my YouTube channel na utaona the work that we have been doing for the past 1 year. Na niko beyond grateful sana kama kawaida to my brothers, hata kama net yao ni mbovu na italag still at least still tume show up, tume have discussions kuhusu our experiences, tume share our moments. Now we shall be, hopefully we're getting back together soon for more reviews na tuendelee kuongelea kazi. So shukran sana to Mosoti, neti yake imekataa. Shukran sana to Roger, shukran sana to Irauka, na let's keep on building whatever it is we are building. Na nawapenda sana na asanteni sana kwa kuwa hapa man. I'm love you too. Yo, Sam, back salama. Mimi na love. Cheki, is there a way unaweza pika and then utume rider nitalipa? Ameenda man. Ameenda kupika. Hai. Hai man. Shukran sana. Njoki nakupenda sana. Asante sana. Uli show up once tukikuwa na Ivy Robbie, which was our first conversation hapa. Ilikuwa the first Sunday ever sisi kuenda live na ilikuwa random na uka show up and umekuwa a supporter, a huge supporter na a great pillar, na niko grateful sana for the support. There is a lot of content on our YouTube channel, a lot. Na since wewe ni fan of poetry, unaweza anza na reaction yetu ya Oeba. Sijui kama uliona Willy Oeba, tulireactia ndoto. You can start with that. Hiyo ndo you were mentioning earlier na K9. Unaweza anza na hiyo since hiyo ni zone yako na ni watu wa mtaa yako I'm assuming, and then you can delve into other videos. There's a lot of material that iko pale on the channel, but mostly asante sana for your time na your support ni integral to Sanaa kwa sana. Nakupenda sana. So yeah, I'm about to be your fan on YouTube channel. Shukran and thank you guys for an amazing time. Thank you Njoki for an amazing time sana, and looking forward to being part of this discussion. Tunakushukuru sana. Thank you sana. Niko beyond grateful. Na kama kawaida to my brothers Mosoti, Irauka na Roger, who have been with me doing this for a year plus. I am eternally grateful kwenu for allowing me to do this na nyinyi kuja kuwa part of this project na hii idea, na tumeactualize pamoja na hatungekuwa hapa bila kenye mmefanya na input yenu. So niko grateful, beyond grateful, eternally grateful. So asanteni sana for being with me. So Shaz na wangu mnakuja kana maliza, tumediscuss how 1 year has been ya Sanaa kwa Sana being on YouTube. So kama uko interested in catching up with the conversation, feel free to check it out. After he live, I was getting done. Tumekuwa hapa for 3 hours. Imekuwa an interesting na an interactive conversation kama kawaida. But that has been it for this evening. Until next Sunday, I'm hoping to see you there. This happens kila Sunday jioni from around 7:30 p.m. and finally 10:40, 3 hours literally. And that has been our discussion for today. Kama umefika this far watching this video after the fact, wewe ni wa maana sana. Asante. Njoki, kuwa na usiku mwema.